councillors who are present. You are all being recognized from different wards in the central part of our city. We recognize the city manager. City manager, Mr. Mbele, who's here with his administrative team. There are a couple of deputy city managers present, as well as the heads of departments in the municipality. Sanborn, Amanda, away too. Pambil nintuchugo pambele. Pambil nintuchugo pambele. Forward with development, forward. Down with crime, down. Phansi nokugebengu phansi. Ngizama ukutoliya ngawo labanye ngibona bengaphakamisi ukusho ukuthi ngabe ngisho ngesizulu. Bakwethu size lapha namhlanje ngokuthi sibophezelwe umthetho sisekelo wezwe obusa iNingizimu Afrika osiphoqayo ukuthi simbandakanye umphakathi kuzo zonke izinhlelo zikahulumeni zentuthuko yawo, ngoba umphakathi wona ekufanele ube neqhaza elibalekile odlalayo nolibambayo empilweni zawo. Nathi ngokulawula iMunicipal Structures Act kubalekile ukuthi neSystems Act ukuthi masenze umsebenzi kamasipala umphakathi siu-involve. Umphakathi siunikeza ithuba loku-inputha noma ufaka izimvo zawo kuyo yonke intuthuko ethinta umphakathi. We are obliged by the Constitution of the Republic that we ensure public involvement in all aspects of work that we do in servicing our communities. So therefore it necessitates that you get involved from the beginning of things before things get into a stage of approval. The budget we are going to present today is a draft budget. When we say it's a draft budget, we are here to present it to you, to hear your views, to hear your concerns, to get your assessment about ourselves as a city, how we are delivering services to your good self. This is the opportunity made available by the city to your good self as residents of this city. We have created platforms, digital platforms, where people can also deposit their views, deposit their concerns, so that they can be able to be heard when they raise their issues. Ngakho-ke zikhona ezinye inkundla esivulile zokuthi abantu befaka imbono yabo novo lwabo, ngoba sizothinta nje namhlanje ngoba sizoxhumana nani, ngoba kubalekile ukuthi size ukuthi nithini na ngebudget yenu, ngoba le budget akuyona yethu yini. The budget we are going to be presenting emanates from different processes. We have a process which is called community-based planning, where we go to each and every ward. We say, what are the urgent needs in this ward? What are your priorities? Then all those issues, when we draw our integrated development plan, they get integrated into the plan. Because that plan, when it is formulated, it caters for all these views from different stakeholders, starting with the communities themselves, stakeholders, everybody. We conduct businesses, we conduct religious sector, we conduct disabled sector, we conduct everybody as a stakeholder to participate. On Saturday, I had a very successful engagement with a disability sector at the exhibition center. It went very well. They raised their concerns, we listened to what they said, we reported back to what we committed ourselves in the previous year that we'll be doing. Ngakho-ke konke lokhu somqulo obunjwa abantu wentuthuko edidiyelwe i-IDP isuselwa kule mhlangano ebibanjwe emawadini la kuthiwa siplaneni khona ezingeni lewadi newadi. Mase-ke kuthi-ke lokho mase kuhlanganisiwe
kungene kusomqulu okuyi-IDP. I-IDP yethu mese ke siyakhela i-budget ngoba i-budget akuyona into e-isolated eqhamuka nje eceleni. I-budget into ewumphumela ukuthi makudidiyelwa izidingo zabantu isetshenzwa kanjani ke leyo msebenzi mase kufakwa imali. That is why sometimes siba nenkinga nabangayi-approve i-budget kodwa abagxuma kuqala sebefuna ukuclaim izinto bengayi-approve i-budget. Ngoba asazi ukuthi uthi izokwenza kanjani izidingo uma i-budget ungayi-approve. Because i-budget iyona yenza umsebenzi uma sesishilo yini edinga ukwenzeka. I will just highlight few issues before I sit, having explained the purpose of this engagement. Everybody is more than allowed to raise your concerns, to raise your views, make your own input in the budget in different ways. But this platform will request that you indicate when the chairperson or the program director request hands that would like to make comments. There are people who have afterthoughts. When the program director says, raise your hands if you want to ask questions or want to make a comment, they keep quiet. Towards the tail end of things, then they raise their hands. I want to make a comment. So it gives us problems because we need to manage time, we need to manage the hands that will also be receiving. But this is your meeting. When I was here last time, when we consulted on the 23-24 budget, there are things which we committed as a city to do. Kunezinto ke sayibalula isikhathi sagcina ukubonana nani la sathi siyaqhubeka nokuzenza ezinye siyazenza. Sizo-highlighta ke lezo zinto. Eyokuqala lezo zinto ngamala ngasho ngathi senze inhlelo ezicacile zokuzama ukuthi sikline leli dolobha lihlanzeke. Lezo inhlelo siyaqhubeka nazo. Asiqedile. Kodwa ngingasho nje ngimlamini ukuthi hayi esimene sike saba kusona kungconywana isimo esikusona manje kodwa sikafinyeleli la fanele sifinyelela khona. In terms of cleanliness, I made a commitment that will continue with our strides that we are putting to make sure that we clean this city and make it clean. Some of you who have been traveling around the city, you'll know that there are places around Dalton, Hostel, Umbilo, and other suburbs where we're finding it difficult even to walk on the streets because of the levels of dirtiness in those areas. But today, we have improved our services of cleaning those areas. You can walk around Dalton, you'll find the place being catered for, being taken care of. So that means from the commitment we have made, there are improvements that we are making in that regard. We also raised sakhuluma nge-issue yokuthi kunabantu abaningi abanye abangakwazi ekufanele sibacacisele khona umphakathi wakithi ukuthi mabili amadolobha eNingizimu Afrika okuyiwona avulela amathuba emisebenzi, avulela amathuba ezomnotho. Kodwa ngake ngifisa ukuzwa ngakwi-audience ukuthi niyawazi ukuthi imaphi awu-2 okuyiwona futhi a-flooded abantu ama-migratela kuwona ngobuningi. Imaphi lawo madolobha? Akushongo umeya, kusho umphakathi. It's Johannesburg and Durban, eThekwini. You'll hardly hear a person from KZN, even in the old days. I'm going to Cape Town to go and look for the job there. I'm going to Northern Cape to look for the job, Eastern Cape to look for the job. They were focusing on 2 cities. I'm going to Johannesburg to look for the job, or I'm going to eThekwini, Durban. Why? It's because these 2 are well industrialized. That's where the creation of jobs is produced in bigger numbers. So therefore, people will always migrate to where they will go and find opportunities. What impact does that make? The impact that it has in our city is that you'll have the increase of population.
As we speak, people who are homeless, who are living in this city, there are 16,000. Who are living on the street and under the bridges, 16,000, not 6,000. That's a nation on its own. 16,000. Why? They are looking for better opportunities. Why? Because some of them have experienced social and domestic challenges. They left their homes, then they come to the CPD and reside here. We have attorneys, we have some doctors, we have everybody, teachers, who are living under the bridges. And when you ask them, why are you living under the bridge? I've lost everything because of the domestic challenge I've experienced in my life. That is why I'm living under the bridge. So therefore, it does not imply that when you live under the bridge, you are a drug addict. In the society, there is that perception that when you live under the bridge, you are a drug addict. It's not true. Abantu ke balethwa ilamathuba ke emsebenzi namathuba omnotho. Sekuze kwaba nomphumela ngendlela abafika ngayo abanye abantu. Idolobha lethu liyagcwala manje. Linabantu nje abahleli ngaphansi kwama-bridge naphansi nasemgwaqweni abalinganiselwa eyinkulungwaneni eziyishumi nesithupha, 16,000 abahleli nje ngaphansi kwama-bridge. Lokho ke kwenza ukuthi kunikeza ingcindezi esimweni sebudget yethu nasekuhlengahlengisweni kwezidingo zabantu nokudluliswa kwazo emphakathini. So all this brings some strain in terms of our budget and how we deliver services to our communities. So therefore, you'll find that the levels of decay that are being observed in the two cities, they will never be compared with any other city because of the numbers that these cities are holding when it compared to other cities. People from the surrounding neighboring countries, they come to this city. People from neighboring provinces, they come to this city. People from neighboring districts, municipalities where there are no opportunities, all of them, they come to this city. That is why when you walk around or when you drive around this province, it's rare not to see a person wearing a t-shirt written eThekwini municipality. Where do kamhlabi alingana uzofika umuntu ogqoke i-t-shirt ebhalwe eThekwini municipality. Uthi uyadlula ubheke eNewcastle ufica umuntu ogqoke i-t-shirt eThekwini municipality. Uthi ushona eHarding uthola umuntu eThekwini municipality, ushona kuphi eThekwini municipality. We are the only metro bakwethu in this province. Therefore, it's given that people from the poorest districts, they will come to this city to look for these opportunities. That is why they are here in bigger numbers. So what are we doing now to deal with that situation? Senzani ke ukulungisa lesi simo. Ahleli, abanye bathi hleli, abazi ukuthi ahleli siyasebenza. Nazi ke izinto esizenzayo. Siqhamuke nohlelo lithi esilibiza ngokuthi Inner City Regeneration Program, oluholwa uCity Manager. Lolu hlelo oluholwa uCity Manager kulezi insuku beyibambele yena eClinic Dolopho City Manager engena night shift. Ubaba uMbhelo bengena night shift, abuya shaya day shift. Afika clean ebusuku ngo11 aphume nethimba ngabo 6 ekseni. Athi ukuthatha isithongwana kancane ngo10 usebuyile usesemsebenzini. Ngoba sizama ukulungisa leli dolobha. Asibashayele ithimba lethu elisebenza ngokukhulu kuyikhandla ihlombe. Singabi nomona. Kodwa lokho kungasho ukuthi umsebenzi sesiuqedile. Nazi ke izinto ezizenzayo. Okokuqala kunendawo ese-Albert Park Ward 32 under uKhansela Mngonyama. Esivulayo manje. Ungawe visita, you can visit that place in Ward 32 Albert Park. We'll name that center Karibu Center, which is translated into English esithi wamukelekile, welcome. In Zulu wamukelekile. ISwahili lesithi Karibu, we are welcome. NgesiZulu kwamukelekile. Siyaqeda ke manje sayilungisa leya center si developele into eyi-1. Its first objective, that center that you are developing in your area here, we need to profile
all people who come to our city, who are already in the city and those who will be coming to our city. We have developed a portal. That portal or that app is now attracting more support from national government that will need to utilize it in other cities as well. So that app will assist us to profile people who are in our city. We must know, where do you come from? Why are you here? What gives rise to your presence in our city? What are you doing currently in our city? Where are you located? Where can we find you in our city? Because we are one of the few countries in the world. That is why the Minister of Home Affairs is bringing more amendments act to the parliament to deal with the situation we found ourselves in, where everybody who comes here, you come to South Africa, you are not taken to a camp somewhere, you come here, you arrive at King Shaka Airport, then you are found everywhere. You are found in Cape Town, you are found in Northern Cape, in Eastern Cape, in KwaZulu-Natal. So, but this profiling that we are going to conduct is going to assist us in great deal. It will also go an extent of assisting us with nalabo basemafletini enihlala nabo esingabazi sibazi. Kunabantu abaningi abangaregistiwe la kufike kuregister umuntu oyedwa kwi-body corporate. Then that person is only person who's known. But the others who are residing with that individual in a unit that is supposed to cater for 4 family members, which is now catering for 50 people in that flat. So we must know all those people. But yes, there are thousands of them, especially around Albert Park and here, Babul Shaba, a point, Balagnina. So we need to trace them. Who are they? Profile them. Then you have information. That data will assist us in doing our work. But secondly, that center will be providing nutritional program where we'll provide meals for those who are homeless. We'll be working with stakeholders, different stakeholders in the city. We'll also be providing some services on rehabilitation of those who need to be rehabilitated from drugs, and getting services of professional services of counseling and other services will be rendered in that center. Gardening projects will also be conducted in the very same center. They've already started. When you visit that center, you'll see the gardening projects that are already there as we speak. So that is intended, members of the public, to know our city, reclaim our city. You can't live in a city where you are not in control of your same city. But we live here, we are governing here, but we are not in control. So we are putting that control through that program. It is a program that will impact positively to deal with the issue of homelessness in the city. The second aspect of work we are doing, we have identified 4 sites where we'll be building to relocate people who are living under the bridges, and they are going to stay in those places. Akekho umuntu will be allowed to be just walking around the street without being channeled to these services. But we know that there are human rights in our country that we must respect, but it's going to impact positively on our side. The first site is in Greyville. Those who reside around that ward, don't chase us when we bring that program. It's part of rejuvenating our city. Don't say we don't want them next to our houses. No, we are not going to be bringing them in your house. We are going to bring them in a center where they'll be taken care of, where they'll be accessing services of counseling and other services. So allow us to continue that aspect of development. Other areas are identified in different wards of the municipality. So the city means business when it comes to homelessness. We will be converting some of the bad buildings which are not looking good, which are located in our city. Recently, Department of Public Works have handed over 2 properties to ourselves as a city. So okusho ukuthi akekho umuntu esifimise ukuthi ahlale ngaphansi kwebridge, kodwa futhi usazothatha isikhathi lo msebenzi abaningi abantu abangaphansi kwama-bridge. Kodwa umthelela wawo lo msebenzi esiwenzayo uzowenza umehluko ukuthi abantu bengathi idolobha
elibolile leli dolopha elingaziyo ukuthi liqonde kuphi. So ke ulo msebenzi ke esesiqalile ukwenza. Part of our inner city regeneration program is to ensure that we expand services like ablution facilities. In this city, you walk a long distance without meeting an ablution facility. So as a result, those who are not well, they need, and those who are our seniors, they need public toilets in each and every space where they are walking around. So we'll be reinforcing that work that we have started in the city. Cleaning our taxi ranks, working with Santaco and other stakeholders to make sure that our ranks are kept clean. And street lighting is also part of the key interventions in our city. You can't be an international city like our good selves. Kodwa mawuhambe ebusuku kumnyama. Phela manje kufanele kuhluke ukuthi ningixolele hayi ngoba ngithi amanye amadolobha ngiwadelela kodwa kufanele kube nomehluko uma uhamba kwaNongoma noma uhamba eHardingi noma mawusula eThekwini. Kufanele ubonakala umehluko useThekwini kwimetro manje. So awukwazi ukuthi manje kube mnyama edolobheni nangaseBhish uthi ngaseBhish mawusuyashaka Marine kudakhanyana kukhanya kwezinye indawo akukhanye. So we need to intensify our work to ensure ukuthi liyakhanya idolobha. Idolobha elikhanyayo liba nobugebengu omncane. Idolobha elimnyama liba nobugebengu obukhulu. So what we are doing to deal with issues of crime, we have recently appointed a commissioner who's responsible for Metropolis. Angibasukumisanga bonke abanyohedi ngoba badala. Ngcono ngisukumise lo musha osavele eboxini awusukume emacingwane uma bekubona. Nimshayile ihlombe is just been appointed by the city. The new commissioner of the Metropolis, uCommissioner Mchunu. Manje bathi abayibonanga imendlela uyifihle ngebhantshi kodwa is fine bazobe beyibona. Bacatha uyena uCommissioner bacathi siyadlala nje manje uCommissioner. So we gave him a clear mandate. Firstly, that clear mandate is that we must recruit 400 police personnel each and every year up until we reach a number of 5,000 Metropolis officers. 400 every year up until we reach 5,000. That's a mandate that he has. He can't complain about money, he can't complain about any other thing. We want him to produce that. Then we said, with the limited staff on his disposal, he must start now. Akaqale manje ukuthi lawa amancane amaphoyisa akhona aplantwe endaweni ezahlukahlukene kube ne-police visibility in the city. Ungahambi ibanga elide commissioner lapha kwi-promenade esiyakhe ngo-800 million enhle. Okunye singaxoxa thina njengama-South African, njengabantu baseThekwini baseKwaZulu Natal, izinto zethu ezinhle siyiqhakambise, siqhakambise ezimbi. Yabona leya promenade ngeke uyithole kwamanye amazwe ngisho aphesheya sikhompyutha namazwe aphesheya ipromenade enhle kanjeya which is 8 kilometers long enhle njengale ngeke uyithole kwamanye amazwe uyithola la eThekwini but asikhulumi ngaleyo nto. Sikhuluma nje ngendlo ibona ivuza ngasekhaya. Hey eThekwini kuvuza ipipeline endle. Sengani manje avuza yonke ke manje each and every stop amapipe. So that promenade needs to be secured. The other commitment that iprominent le ndawo ke nhle niboke niye kuyona bafowethu nodadewethu indawo enhle yokujolela leya. Phela imizi iqala ekujoleni, yes. Lento yokungamkhipha umuntu wakho izokunikeza iproblem. Bazomkhipha bekuthathele yena. So mkhiphele nje kwipromenade. Uwalke lapha kupromenade uhlale etshanini lapha kupromenade ubuka ulwandle. Futhi mawubheka ulwandle nezinkinga ziyaphela. Uba kuyibuka noma ubuka amakakasethi ezethi ngisho kuthiwa ufike nezinkinga engakanani these ocean waves they remove problems in your mind. So you just come out of that place refreshed. So ke please ake nijolele ngakhona lapha kodwa ngagcinwa ngemjolo kube nemishado futhi. Ngingajolwa kuphela kushadwe. Usesikhombisile ukhansela ulishaba. NgoDisemba bekade zenzeka izinto mshayeleni ihlombe ukhansela nangu ushadele. Akade bemfuna sebesenkingeni sekuvaliwe. Akade bemfuna ukhansela sebevalelwe ngaphandle. Seziyakhala ukhansela kushuthi amathuba kasekho.
So the other intervention, next to where we are located, we have dealt with the river town development. That is why you see the landscaping starting from ICC, going to Mahatma Gandhi, coming back to Anton Lembede Street. You can see the work that we are starting to do, and Pixlia Isagaseme. We have invested good investment there through the money that you give us through our budget. So, muhle ke lo msebenzi esiwenza lapha manje akufuneka kube muhle kanjeya. Mase ke ngabe kusaba clean. Fanele ukuthi mase kulungise kanje ama pavements, ama sidewalks kwaba kuhle, I-cleanliness si ensureishe. So cleanliness is not the sole responsibility of the city. It's a responsibility, it's a societal responsibility. Because whatever you do in your own household, don't come and do it here in town if you can't do it in your own household. In your own household, you don't eat and just litter anywhere. In your own household, you eat, you put something somewhere in a dustbin. So do it here when you are here in town. Don't say it's the responsibility of the city, they must clean. No, you must not litter anywhere. It doesn't start with cleaning, it starts with littering. So therefore, we need to mobilize community and society behind that vision of making this city the cleanest city. So we need to push hard for that. So we have dealt with that program. Sadlula, when we are saying we are not doing anything to regenerate the inner city, please come and ask us. Don't say something that you do not have enough information about. Mabetha abantu akwenziwa lutho, uqala umsebenzi lo spend around 280 million in that project. Saphinde sangena lapha edolobheni nakhala nathi akhambeki ku-Anton Lembede ku-Mahatma Gandhi simbe imigwaqo. Ucabanga ukuthi besimbe imigwaqo kudlalwa yini? Njengoba besimbe imigwaqo nje besifaka amapayipi amasha amanzi ngaphansi. Sishintsha amadala aqhuma njalo. Njengoba besimbe imigwaqo besifaka amapayipi amasha kagesi, amakhebula asemadala afakwa ngo-1950 something siwashintsha so that ezosebenza kahle we attract investment in the CBD. Njengoba besisebenza we were dealing with sewer pipes which have been giving us a lot of challenges. So we put that investment, more than 300 million that we have invested there. Because we want to improve our CPD. We want to attract the residents to come back and reside in the CPD, but also business to continue and invest in the CPD. Then, Nalak Mahatma Gandhi, we did the same thing, moving towards waterfront, Point Waterfront. Then we also dealt with the issue of our road that have been giving us trouble, called M4 South. People have been complaining, you come to this city, but you are using the road, which is not in good shape. So we invested money to do the outbound. Now we've appointed a company with 175 million to come and deal with the inbound coming to the city. With all the big roads in the CPD that will be rehabilitating, funding will be allocated for that. Now, as I take leave, I also committed on behalf of the city that we are going to negotiate with the owners of the former The Wheel, which later became the Chinese Mall. Which later became the Chinese Mall. Abase basha bazi Chinese Mall abayazi The Wheel. Thina sasiyiswenkela. Ubungangeni The Wheel ungakamile. Wawungangeni The Wheel ibhluku elidabukile. Wawungangeni The Wheel utebhisa ibhlukwe. Wawungangeni The Wheel ugqoka ophaqa. Wawuswenka uyicuphe futhi uyoshela khona. Ushelwe khona. Yila kokuhlangana khona izinto ezimbili shelwa lapha The Wheel. So now later it became something else. Yamani aba yenye inyaka yenyiki yentakha ongayazi ukuthi yini. Ungachazela abantu basethenga ukuthi yini le. Nangu ukhansela babembuza abantu nenzani lapha khansela kwayena ngakakuchazela yini enziwe The Wheel. So we sent our team of administration. We said, go to those people, tell them that in a prime land like that, we can't allow such mall to exist in that prime land. So they've agreed with us. They are leaving, and we are going to be advertising together with them to get an investor in that area. Sishilo ukuthi ngeke sihlale nenyakanyaka esingayazi, ngcono sichaze into esiyazi, le yasiyazi.
Angisho ukuthi ngiyadelela ezinye indawo kodwa sasingayimpintsha lapha ngasesiphingwa yabo. Sasingayimpintsha nangonye indawo kodwa mise Verelem kodwa ayikwazi kuba la kwi-prime land. So ke nisixoleleke nina beniyithanda ayihambe. Kodwa ngisho umuntu yahambe nje. Njengale ndoda yayisho ku-move lapha. So we are also transforming how we distribute land. Our proactive land distribution strategy is now starting to gain a momentum. That land strategy is now starting to gain a momentum. We have already advertised 25 land pockets around the coastal line of our city. But 13 of those land parcels, 13 of them, we are happy to report ukuthi cha ama-demographics ayashintsha eThekwini in terms of property ownership. For the first time, we have 2 properties owned by Africans there at Bish. For the first time, since we are here, since we were born, for the first time now, you have Abangama Africa ba owner at Bish to the appointments that we have just conducted. For the first time in our lives, for the first time, you see that not to uyaxoxelwa ngawo kuthiwa sekhona nomuntu omnyama onebhizinisi phakathi lapha ngasolwane awusaxoxelwa manje uyibona ngamehlo leyo nto. Sikhathele phela ukuthi umhlaba uhlale kubantu ababodwa. Umhlaba unikezwe nabanye kade benganikeziwe ilungelo lokuwuphatha. And hayi ukuthi abanalo ulwazi. Hayi ukuthi abanalo ulwazi lwamabhizinisi bebevalelwa amathuba. So ke le policy inhloso yayo ukuthi those who have been underprivileged, they must be given a space. So that's what the policy says. And we are happy about that. This month or before June, 30 of other properties will be advertised. So those of you who are in the property business, these are the opportunities you must seize. Lento ukuthi kwazi ukuthi abamhlophe kuphela bakwi-property noma bomdabu ayikho lapho eThekwini iyashintsha manje wonke umuntu ufana angene kwi-property. Hayi ukuthi nasaziwa ngamabhizinisi o-catering nama-security kuphela. Fana saziwe nangokuthi si-owner ngaseBhish. So awuqhubeke lo msebenzi. When we took a decision as the council that we are going through the MFMA, we are going to advertise our 2 properties where big business is occupying those 2 properties. They are occupied by Southern Sun. There was a noise around the seat. You are now chasing Southern Sun away. You don't want them. You don't want investment. It is not like that. It is our law that says we must go publicly. So we can't have the deal which will be isolated. We need to open up the process so that others can also bid for the same land. And that's a requirement of MFMA, the Municipal Financial Management Act. So we need to do that. It's an obligation. It's not something of our choice. So that's what we have done. Konindawo kuthiwa i-Fun World. Hawu senixosha umuntu osehlala iminyaka emngaka kade afika ngo-1970 something senemxosha nisamfuna asigxoshi umuntu. Sithi kodwa vese besehlele ngayisevisi imshini. Imshini besingasa-add value la eThekwini. So therefore si-advertisile nayo ingamanye ama-properties esiwa-advertisayo. Sifuna umuntu ozoletha imidlalo esezingeni lomhlaba. When you walk around promenade, you must meet these exciting games and all of that, like other international cities. So asikwazi ukuhlala nemishini engasaseviswa engasasebenzi kodwa kuthiwa simgcine ngoba kade afika ngoba ubabomkhulu bakhe bayazi ukuthi uyena bamemshiye lapha. Asisebenzi ke kanjalo. Sithe cha kudluka kuzofana nabo bonke abanye abantu siya-advertise lento. So that is our responsibility as a city. So those are kind of interventions we are doing. Now I'm taking leave as they are going to present the budget. The tariffs that we are going to present today are the tariffs that are well researched. When you put budget, you formulate budget, your budget must be a budget which is funded. A funded budget is a budget, and a balanced budget is a budget that take into cognizance the issues
of affordability. But also, whilst you look at affordability by customers, you must also look at sustainability of such services in the city. So we have taken into cognizance all those factors when we put this budget. And we are going to motivate why we are raising this. And after listening to you, we are going to reconsider through the proposals that we'll be making. We are not a government that does not listen. We're a government that listens. We're a government that cares. So we are going to listen to what you are saying. That is why sinikeze another open debt relief program, which has started on the 1st of April till the end of June, till the 30th of June. That debt relief program is constituted in this way. For residential units, will require a 5% down payment. For a business, will require a 10% down payment. Then you come and negotiate your debt. And you'll be given a period to settle your debt up to 36 months. That is 3 years. So if you have a debt to the municipality, whether it's rates, about other tariffs, water, electricity, you'll be given a period of 36 months to settle your debt. But within that process, if you come forward and say, I'm going to settle, since I've signed this debt acknowledgement contract, I'm going to service my debt, but I'm going to settle this debt within 3 months, starting from the date of signing this contract, then we'll have to give you 15% discount in your debt. Angazi noma nayizwa leyo nto. 15%. Asiqali-ke ngo-15% discount, siqala nge-interest, content inzalo. Nazi-ke uma usuke ufuna amaloni kuba khona i-interest angithi. So mawuke wavela phambili nje from now up until 30th of June, bonke abazoza phambili, those who will come forward will scrap the interest in your debt. After scrapping your interest in your debt, if you're going to pay us within 3 months, we are going to scrap 15% of your debt. If you are going to pay us within 6 months, we are going to scrap 10% of your debt. If you are going to be paying us within a year, that will be 7.5% taken off of your debt. If it's 18 months, that will be your 5%. Then if it's 2 years, it's going to be 2.5% taken off of your debt. Manje anginizwa noma lento nayizwa, kodwa ke ngiphinde ngiyichaze kahle ngesizulu. Laba abasikweleta ukwedlula izinyanga ezintathu, more than 3 months, banelungelo kusukela ngomhla ka-1 April usudlulile ukuthi bezofaka izicelo zokuhlengahlengisa izikweletu zabo kungakashayi umhla ka-30 kuJune. Ngoba uma befika emva kwaleso sikhathi ngeke besalithola lo shwele omuhle kangaka. Uthini ke lo shwele? Uthi lo shwele uma usikweleta u100,000 uyi-household, you are going to give us 5,000 as a down payment. Then you start negotiating, sixoxe nawe uzusiqede isikweleti sakhe ezinyangeni ezingamashumi amathathu nesithupha, 36 months, which is 3 years. Kodwa bonke abazovela ngaphambili sobacishela inzalo ezikweletini zabo. Sizodlula futhi ecisheni inzalo. Uzothi mawuzosikhokhela ezinyangeni ezintathu uyiqede sonke isikweletu, sikunikeza i-discount ka-15%. Masikhokhela ezinyangeni eziyisithupha, sikunikeza i-discount ka-10%. Masikhokhela ezinyangeni ezi-12 months, sikunikeza i-discount ka-7.5%. Maku-18 months kube u-5%. Maku-24 months kube u-2.5%. Seniyangizwa manje? Manje ungakweleti kuhlale, ngiyazi kodwa abanye bangibuka nje abakweleti babavese bawudla mahhala ugesi namanzi. Ngikhuluma nabantu abanye abayidlela kona mahhala. So ukweleta nje abakwazi ukweleta. So abathinteki lolu daba kahle hle uma uyayikhulumela nje. Bona bathinteki lolu daba sizobangena labo. Banolabo uhlelo labo. Ngoba sobafakela amamitha sifuna imali yethu kubona. Banalo uhlelo lwabo labo. Amamitha kagesi, amamitha amanzi sowafaka. So ke ngihlala phansi ke ngelokuthi
Asilithatheni leli thuba. Kodwa okukhulu kunakho konke, all those who are running NGOs, NPOs, your welfare societies, who are running churches, who are running your disabled centers, all those committee members, as long as your bill is registered under your NPO, then you'll also come forward. But there's a bigger stake for you if you are from these civil society movements. The bigger stake is that you are going to be given a discount of 50% in your debt. 50%. According to sonto ezothi liyasikweleta alisazi isikweletu zosiqeda kanjani alize phambili isonto sofike siqame isikweletu sika 300,000 sithi ususikweleta 150,000 awusasikweleti 300,000. So ungasalike ngaphandle. So ke lezo zinto ke we'll take questions as you ask questions. For now let me pause here, but ziningi inhlelo esizokhuluma ngazo ezinhle ezinye zazo ezifaka ukuthi eduze kwenu lapha kuzoba neDurban Eye. Mase kuthi la emva kwenu kube neMarina. IMarina ke akuyona Council uLshaba, iMarina akuyona iBeachfront. Ngiyazi ukuthi uzocathi ngisho iBeachfront. iBeachfront ile lapha kuwena. IMarina iwaterfront ilapha ya 32 yenhlanganisi. So iMarina ke le esizoyakha la. IMarina ezosibeka kwilevel yeDubai. Sifuna mawukhuluma ngeDubai ufika uthi Durban, Dubai. Durban, Dubai. So akuyona ke isithembiso leso i-commitment leyo. Ama programs esiwaqalile lawo silindela ama investors azofika nangoJuly azopledge ama investments awo kule conference esizobe sina ngoJuly. Thina ke sobe sisekhona after May. Ngoba ngiyabona abanye beni basishumeza sengathi amakhansela awo bengasekho after May. Cha uMay unational and provincial elections. Thina sobe sisasebenza la eyethu thina umshado omkhulu ngo2026. Ungazi uqala uzosikhipha manje awusiyeke kancane senze umsebenzi wethu. Thina siyasebenza la siyaqhubha la. Siyaqhubha la so ke sizokwenza lo msebenzi siyabonga kakhulu. Thank you. Sibonga kakhulu kubaba Mayor ese outlineile I purpose of the meeting and what programs are there in the city. Can I also thank you? Can I also thank you that while the mayor was speaking, we could hear everything he was saying because all of us were attentive. Sicela ukubonga ekuthenini ngasikhathi ubaba Mayor ekhuluma sonke silalele kahle sathatha futhi akushoyo. Ingakho nje nami ngingaseza ukuriska ngithatha isikhathi eside ngaze ukuqala umsindo. Let's take it from here and introduce the next speaker who will be doing the presentation of the draft budget. We are going to request ngibona kusukuma unzelo kanti bengitshela ukuthi babudlamuka. So cela uhead waka expenditure kube uyena ozoza la phambili esenzele I-presentation. You have copies that have been distributed, but there's also a presentation on the slides there. I'm sure the projection may be a bit low for people who are sitting at the back. What I use the presentations that you have. Uzoyikhulumisa is not going to read line by line, but it's going to speak to the presentation, and you'll have after this, after the presentation, is the engagement. It's the gist of why we are here. Community participation. You need to have your views based on the presentations, the one that is being done here. Let me not waste time and give Ubaba Udlamuga ithuba. Thanks, Bamuzi. Sanbonani, good morning to everyone. Bab Mayor, we are greeting you. Bimbi, our CM is also around. Our member of ESCO, we are greeting you, honorable councillors, and all the councillors who are around here today. My colleagues who are also with us today, I see all took their time to attend today. We appreciate that a lot. Let me apologize for the CFO. We had to attend something
Hence, I'm actually representing him here. I'm Jabulani Dlamuka, the head of expenditure. I'm gonna just take you through the budget for the MTF. Maybe one should talk straight to the legislation in this particular process. I think the way it's addressed there, it's not complete. This is actually called IDP and budget consultation process. So we highlight the IDP together with the budget so that for consultation process. This is a legislated process and your input then is taken into consideration as we consult. Community, this is the inner city we are dealing with, the central part of our city. I must say that this budget is presented with a number of challenges which are facing us. Firstly, we're seeing our collection rate is not at a region where it should be. We are currently sitting at 93%. That puts a lot of strain with Treasury because one of our roles is to maintain the fiscal discipline of the city. Having said that, we have rolled a number of projects to take through to make sure that communities are catered for. Hence, you will see that the budget, if we present across the world, the budget cannot be linear across the world because the socio-economic situation of the world is not linear. Hence, you'll find that there is variation amongst our world. Councillors, there is a challenge as well. Our revenue is greatly exposed. We're seeing electricity, people moving out of our grid to another alternative source of energy. This is exposing our sustainability as a city, and then we need to deal with this particular thing. Allow me then to address our priority as a city. We have got a document, councillors, called the IDP in the city. This is Integrated Development Plan. Ibizwa ngokuthi strategy in any other environment. This document comes from what we call the ward-based plans. The ward-based plan is coming from the community who are our key shareholders. From those, we then formulate this particular document, which is called IDP. We then need to fund the IDP so that it's executed. If we fund the IDP, sifaka imali kuma priorities in, so that those projects are actually addressed as shareholders. Our IDP then has got 8 points. I'm not gonna, it's in the presentation. I'm gonna just scan through those particular points. But one of the critical points on the IDP is to creating a quality living environment throughout the city. And hence our budget try by all means to address that. We've got another document called the District Development Model or a Process. This document talks about that we are not one government, but all the government sectors should work together to deliver the service to the community. So we take that again into account. As a city, we have got a huge role to play to make sure that when we execute projects, we execute it collaboratively with other stakeholders in the government. The final document I want to take through just in summary is called the Spatial Development Plan. Within the city, we've got zones designated for different activity. So that, for example, in our meeting yesterday, we were talking about informal trading, that we probably need to designate a certain area so for that particular sector so that they drive not to be all over the city. So this document design and develop the nodes, our corridor, others will call it the precinct within the city for various activity, and then our investment then respond to those things. Without wasting time, then Councillor, I will go straight to the budget for 24-25 MTREP. Today to you, we are proposing this draft budget for 67 billion rand for the next 3 years. Our budget is going to be split between operating and the capital budget. The operating part is the biggest component of the budget at 89%, that is 59 billion rand, 60 billion rounded off. The rest of the budget, which is 7.5, then is going to the infrastructure around the city, especially 2 billion out of that is specifically dealing with water and related infrastructure.
Our budget then is funded from the sources of revenue. I've highlighted that we've got rates. They contribute still about 20% of our budget at about 11 billion rand. Our electricity is 33%, being the biggest contributor at 19 billion rand. We then have service charges from water services, which is around 7.5 billion rand at 13% of our total revenue. We also have the service charge, which is sanitation at 1.8 billion rand, which is 3% of our budget. The rest of the budget then comes from the grant, which is about 16% at 9 billion rand from the National Treasury. Our key expenditure driver, we pay a lot of money from operating budget. About 26% of our budget goes to employees and related costs. We also spend a lot of money on bulk purchases, which is 30% of our budget. That is 16 billion rand. This is the buying of water and electricity. We also have a lot of money going to the issues of operational costs. This include other like securities and all those. We spend in the region of 3.2 billion rand, which is 16% of our budget. Councillors, the next page is then talking about our tariff increase. This is the proposed tariff. I know this is an area of contention because it affects you directly. We have looked to all the options to try to make sure that you are not exposed, knowing the economic condition of the city as well, that we are not transferring entirely the risk to you. I must say then, as Mayor said, this is a draft proposal. There's still also going to be amendment to this particular document. But what you need to know, community, in water and electricity, we buy water from Umgeni Water Board. So Tenga at a certain rate, Umgeni this year propose 9.5%. So you sort of cannot increase the tariff below that rate because you are at a loss situation already. Eskom is coming with the 12.72%. So that's a baseline we need to start from. Unless we then diversify the increase over the years, but that's a base, you can't increase below that because the city then the financial position is suppressed. We then have ranges for our rates. We detail them in different categories. I think of interest is of businesses and commercial areas where we're only increasing from 3 rand to about 3 rand and 4 cents. The other one is this public benefit activities, which is only going to be less than a rand, which is sitting at about 3 cents. The rest, you will see that they sit well below a cent, because again, we're trying to protect our community, but we're still going to look to these particular areas as we go forward. A final budget will come with a different figure, indeed, after taking your concern into consideration. I need today to emphasize what we call the social packages, Councillor. Ilezi zibonelelo lezi esizinika abantu abahluphekayo around the city. Ngoba ngishilo ukuthi asifani as a city. Ngiyaxolisa kakhulu ukuphazamisa. Ngenxa ukuthi I was walking around here, I could la phambili up to the very, I don't know how far, it's relatively quiet. Kodwa lapha ngasemuva, angazi noma kuzwakala yini kahle. Kodwa ngathithi uzogcina kungezwakalanga. So kindly siyacela bakithi ukuthi sizame ukulalela sonke because ekugcineni nizogcina ningezwanga. By the time you have to ask questions, you may not know which questions to ask. So I have a plea that please, if you are too far, but at least the sound is clearer. There are still empty chairs in front, you can move up front, and we are going to make sure that the presentation, njengobenza uhead, is done in Zulu and English. Those important aspects will find expression in both languages, if that was the challenge. So nje siyacela kakhulu. Siyabonga. Yes, and thanks, Babu Jobe. Bengisakhuluma with this lento ebizwa ngama social palliatives. I think bahlali baseThekwini ngizoyichaza in details because into eyenzekayo sibona ama communities who should not be on the debtors book but kuma debtors book.
And if you look to it, one of the key reasons is that they don't understand the social packages. This year on the MTF, we're proposing that we increase the minimum amount for paying any services in the city from 250 to 350. So ima indlu yakho ibiza less than 350. You basically should not be paying anything. But what you guys, abantu abayenzayo, is not to come forward and to declare that status with Revenue Department. I need to emphasize that if you are 350 and below, you shouldn't be paying any rates. We increased this particular figure, it be 250 from last year, now to 350. I think that's an important component. Bantu baseThekwini again, sinalento kuba no 6 kiloliters of free water. That water is free, ayidayisi, unikezwa just for free. If your property is less than 350 again. So you'll see even no water. I'm talking from the water sector. 6 kiloliters is quite huge. Mawubuka kulabantu abaphila kule mark ya 350 and below, they shouldn't be consuming more than that. So you shouldn't be paying for water. On electricity, again, a member of the community, we've got that 50 kilowatts of electricity, which again is free. So I want us to understand that, please, can you come forward with this budget, notwithstanding the Tama rate increase, but the people who are vulnerable are well catered for in the budget. And we utilize that particular opportunity. We also moved to job creation within the city. We've got a number of programs with city which create again a number of jobs. I'll just highlight a few. You know, we do have that ablution facility throughout the city. On those facilities alone, we've got about 1,600 people abasebenza with those facilities. We've got water-related plumbing you're talking about. There again, we employ about 1,500 people just to that particular part. We've got EPWP people, about 887, about from DSW just alone. Again, we have made sure that we invest a lot of money in creating the job for the people of the city so that we create that economic vibrancy in the city. I want to move then to the capital budget. This is the area where we invest in infrastructure, community members. Our key focus for the budget is water, and electricity. We're putting 19% of our budget, which is equating to 1.4 billion rand, just to the issue relating to water. This includes the replacement of pipes, community member. We're going to be rolling out meters, putting up new pipe so that amanzi lawa ayaqaqa emgwaqweni ayayeka. Kunabantu abaningi abangakhokhi ekufanele bakhokhe. Hence the metering project is going to be on the full swing. On sanitation, we're going to be putting 770 million rand. That's equivalent to 10% of the budget. Most of these, we've got the VIP's toilet around the inner city. We also have some toilet ablution facilities, which we call CABs, on some of our areas. And those projects are going to be going ahead. We also have a 5% for solid waste. Electricity, we're putting 9% of the budget, which is equivalent to around 700 million rand. These include the restoration of substation and main station within the city to make sure that we have got consistent supply of electricity and power within the city. We also have a huge investment on economic activities within the city involving economic stimulation, which is basically creation of jobs, as I was saying, through some of our key projects, which are called catalytic projects. We're investing around 558 million rand to deal with just the economic development to the city. This includes the future investment and current investment made on our key project, which we call the catalytic project.
How did we fund our budget, councillors? See, emabanki ke ma-councillors atsheleka because we needed to fund the 7.5 billion rand. Siye bank satsheleka 1.5 billion rand. Oku 20% wento wayonke ifunding. Ibudget enkulu yethu ingxenyayo ifundwa from grant. Ile mali lesithola kuhulumeni to accelerate some of the projects in the city. Leyo is about 3.4 billion rand. Sase sisebenzisa ke ingxenye ephuma esikhwameni sethu ebese accumulator for over the years, which is 2.6 billion rand. In total, then that is 7.4 billion rand, which is allocated as a capital budget. Councillors, allow me then to waste some time on the ward, specific allocation to the ward. Ngizoqala nge-ward 11. Ngiyabona senifuna ukubhala but let ngizonivumela ithuba ukuthi nithathe amapeni. So what we did the last, sithathele izinto enazisubmithile, and then we looked to the priorities. There were 5 priorities. Sasa allocate imali to fund those priorities. I must say that some of the things I needed are covered in some of our biggest projects. So, like a reservoir, we might have a reservoir around the area, but we can't afford to have a reservoir in each and every ward. If that capacity of the reservoir is sufficient to service all the people, so we keep that reservoir. So that's why I'm saying, we born a reservoir, but we are sure that in the issue of the water supplier, you are covered. Sine budget for Ward 11, sifake izinto the Transport Authority. Those are the PIDs, that's about 1 billion rand. I'll just highlight the biggest one. There is an issue of health in this ward. Sifake about 2 billion rand that rate to clinic. And we also have the metro housing and hostel at about 500 million rand. We're also putting most of cemetery and parks and the cultural activity at about 1 billion rand. There is also a zonal park. This is a community infrastructure. Nizokumbula ukuthi hayi million rand, increased to 3 million rand, then over the MTF. So in Ward 11 priority were these, and then we funded these priorities accordingly. We've met the ward accordingly to confirm this, and then we are all aligned. The other ward is Ward 26. I'll move then with speed. At Ward 26, we're putting 69 million rand in year 1, 110 million rand in year 2, and 63 million rand in year 3. But there's Nali Anto to a safer city, AK safer sleeping space, which we are putting about 13 million rand in that particular ward. We also have that Mounsell Road, the Market, which we're putting about 15 million rand in that particular ward. We're putting Mark Makandi emergency work, and especially on the sanitation area, Sifaga about 20 million rand for that ward. Allow me, Councillor, then Wooden Gubeng, year Ward 27. At Ward 27, we're putting 236 million rand for the year, for the first year of the budget, going to 103 in the next year, and 129 in the following year. You'll see that we're putting more significant amount in the ward so that we deal again with the ward priorities. We're going to be doing a rehabilitation of our stadium. Mostly we're putting our Moses Mabhida as a precinct for sport. We're putting in excess of 70 million rand to deal with those infrastructure around this area, including Iska High. This is attract abantu with that particular area. We're going to be putting the structure and painting at around 15 million around the area, and testing and rehabilitation through the stadium as well, which is about 50 million rand. Award 27, I was doing 127. I've covered Award 27. I'm Ward 28. We're going to be putting 46 million rand, 57 million rand, and 107 over the MTF. Part of the thing we're going to be doing is about Amkwako there. We're putting about 2 million rand. There is also a lot of electricity issue there, my substation. We are putting 12 million rand in the first year,
and 36 million rand over the MTF. Another ward is Ward 28, which is still the continuation. I think I've covered that. Let me move to Ward 29. Ward 29, we've got that big project there, which is metro housing. R1 million is allocated to that project. There is a Ridgeview Road. I think that is one of the roads which need a lot of attention. We're putting 4.5 million rand. In total for Ward 29, we're putting 17 million rand in year 1, 18 million and 11 million in year 2 and 3 respectively. And Ward is Ward 30. In Ward 30, we are allocating a budget of 6 million rand in year 1, 6 million rand in year 2, and 3 million rand in year 3. Mostly we're dealing with the issue of hostel housing and road infrastructure again in those wards. Ward 31, we're putting 11.2 million rand, 3 million rand and a 3 million rand in the future year to deal again with the issue of road, water and electricity in the area. Ward 32, we're putting 64 million rand in the first year, 36 million rand and 127 rand in the last year of the MTF. Ward 33, we're putting 24 million rand, 48 million rand and 33 million rand over the MTF. Ward 27, we're putting 14 million rand, 15 million rand and 14 million rand over the MTF. I think with your permission, my councillor, I've covered all the ward in the areas. We've got block sum as the final part of the budget. Our block sum totaling 1.1 billion rand. Ile mali lesibeka ndawonye mawukhona izinto ezidingekayo emawadini, we tap and spend with those particular amounts. So I'm not going to give you details. So in total, you're looking to more than just 1 billion rand going to that ward and 1 billion rand in the next future year as well to deal with those ones. My councillor, let me then thank you and close the presentation. Thank you very much. If I can hand that over to you, Babu Job. Sibonga kakhulu kubaba uDlamuka osenze izethulo ukuthi imali zihleleke kanjani nezinhlelo ezikhona. Kukhona izinhlelo vele eziqhubekayo ezikhona emawadini. Kukhona ezinye uthola ukuthi uhlelo ngenxa ukuthi lukuleyo ward lwakhiwa kuleyo ward. Imali eningi bo ivela kuleyo ward elwakhiwa kuyona. Ake sithi nje makwakhiwa isiteshi sikagesi. Uma isiteshi sikagesi sakhiwa eWard 1 waqimba, akuchaza ukuthi ugesi waqimba, kodwa kuzo imali izovela ukuthi kukwaqimba ngoba isiphehli sikwaqimba sona uqobo lwasi construction. Kodwa amawadi asuke ezobenefit asuke emaningi, ilokho kubangela ukuthi mawuthi uyabuka la uthi hawo khona ku 63 million enye ku 3 million, ukuthi leyo ile okwakhiwa khona into enkulu kodwa ezosiza indawo eziningi. Khona amawadi okwakhiwa ama reservoirs la amakhulu amanzi, ngoba iconstruction ilapho imali izovela lapho, kodwa amanzi akuwona kuleyo ward. Kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka nje ube ne reservoir ibe sewadini yakhe impela, kanti ngoba ile enkulu amanzi aphume wonke ngepipe elikhulu ahambe aye kwezinye indawo bese ebuya ngamapipe amancane kuwena. So akuchaza ukuthi ngoba useduze kwe reservoir and therefore imali ibukeka inkulu la seku automatic, ngoba ngiye ngibone lento iyibangisa umsindo ukuthi hawu thina ngoba sinjani, hayi thina ubana kasilweli, cha akunjalo. Let's quickly go to an asike size la esothatha khona izali. The reason why I had requested councillors to come and sit where I can see them is because I know, and they actually know this by themselves, that they have their own platforms where they articulate all of these things. Their final arbiters on these things. Whether the budget passes or not, it depends on councillors. It's themselves who will say I pass it after having consulted it.
So I'm saying that because, yeah, so when I'm pointing hands, I may not have to point hands of councillors because councillors have their own platforms. I'm saying people who are elected councillors because there are people whose name is councillor. If you are a councillor by name, I will point at you. But if you are councillor by election, I may not have to do that. So to make things easy, I'm going to start from this row, including people who are sitting at the back. Sengiyaqala ngikhomba izandla zabantu abafuna ukuphawula ngakho konke okuvelayo, kodwa ngizoqala kulolu hlangothi ngihambe ngize ngiyofika emuva lapha ya. If somebody raises an issue and you did not raise your hand, I may not have to come back to you. This is why it's important to know your issue and actually do the. So, ngicela ukukhomba izandla kule row. Also, municipal officials may not raise their hands. They are supposed to be implementing these things. So ngiyabona usekhona official efuna ukuphakamisa. Hayi phela ngumhlali ngihlala khona la mana kancane. So I take it this is isandla sokuqala umfowethu ofaka ibuko. Number 1, number 2 Sisi. Usungasehlisa isandla. Number 3. Angibulisi kakhulu ngibonge nokuthi ngithola ithuba. No mina igama lami Mbongani hlala eQuarriet ku Ward 11 Mthangala isibongo. So ngiyathokoza kakhulu ukuthola le thuba nokuthi sibe nemeya efana no Baba Khawunda ekhuthele ekwazi ukuthi noma ngabe kufanele ukuthi ifike endaweni ukwazi ukufika. Siyabonga kakhulu kuloko. So la ngikhona ke ngise Ward 11 la mangibuka lapha kule yanto ebudget ngiyathokoza ukuthi kokunye ingcenye yethu ekuyiNewlands esinayo ku Ward 11 khona okuvelayo khona shuthi bayibona siyabonga kulo ndawo. Kodwa ke khona ekuphinde ngathi lihlo liyavaleka mase kuyiwa ngaseQuarry Heights. EQuarry sinengxaki eziningi kakhulu, sine retaining wall ingxaki zethu ngoba i retaining wall igcina sexabanisa omakhelwane. Umhlaba udilizwe imvula udilikele kulonke ezantsi ngesimo sendlela ekwakheke ngayo. Bese lonke ezantsi axabane nalo angabheka ukuthi imvula elethe lo mhlaba ngala. So ukuze kusombululeke leyo ngxaki cabanga ukuthi retaining wall iyadingeka ukuze ngakwetshwana. Number 2, ama-stamkoko, izitamkoko zakhona ziyavuza, zireportwe angazi kangaphi. Kubuye lento amakuthiwa ama-reference numbers, but ayikho into eyenzakalayo ngama-stamkoko, aqhuma ngapha nangapha. Okubanzima-ke njengoba sibe sisebenza emphakathini, ukuthi sisebenza kanjani emphakathini uma ngabe kunezinto ezingenzeki khona, sibe sinomasipala okuthiwa usinakile. So okunye amanzi avuzayo emapayipini, kube khona amanzi agcina eqhumisa imigwaqo, gcina kungahambeki kahle kwenzeka ama-pothole emgwaqweni. So naloko siyadinga ukuthi engathi kungabhekeleleka. Okunye izindlu, siyazi ukuthi indaba ezindlu ke iyaye kuluma umzimba makuxoxwa ngendaba zezindlu. Kodwa kona inyani ithi izindlu zaseQuarry Heights azikho emgangathweni. Nakokhulula ngale khona enye indawo kuthiwa isekhulula ekuyona le ward, nakhona kunengxaki zakhona. Kodwa eQuarry Heights uyavuza, zicrack ubhestazi, umhlaba wakhona uyamuva, the time umuva kucracka indonga, uhlepha ubhestazi, ubekele iconsi usemdlini yomchaso. So konke lokho ngathi singabhekeleleko. So siyakhala kakhulu bese kuba ama-passage. Ama-passage akhona afuna ukuswa wonke iQuarry Heights. Into eyenzakalayo uma uhamba ngoba kunomhlaba okhona omuva nemvula ugcine sowuvala ipassage, igcine seyindlela. Lapho uma ngabe udlula fanele umuntu oqhamuka la mlinde adlule bese nawe uyadlula kodwa kuthiwa ipassage seliphenduka indlela. Siyacela ke Nkosi yami ukuthi engathi ningazibhekelela kulezo zinto. Enkosi ndiyabulela. Sibonga kakhulu. This is a clear example. Yilento besisho ukushaya nje ama issues futhi sokwazi ukuwabamba. Ngizocela ukuthi team lapha ya indicate whether bazodinga yini ukuthi abantu baqhubeke beze khona or they are just taking notes. That's 1. 2, ngipointe izandla ezu-15 ngathi umuntu wokugcina inanti ikhosi lapha.
Sengibona sekukhona abememva kwekhosi ngiyazi uma uyabalandeli bali ikhosi kulungile kodwa lona lokugcina ikhosi bakithi ngenxa ukuthi phela sikhomba izandla ngeke kulunge ukuthi bese kulokhu kusuka abantu bezojoyina ngokukhulu ukuhloniphana ngizocela nje ukuthi uma ukuthi kunezinto ezibaleke kakhulu bangavele beye straight lapha phansi kwespeaker la kudlula khona uhead wakwa water manje ngamazi uhead wakwa water yilo obheka semnyango uyolungisa amanzi njengamanje so ngenzela ukuthi kungalokho kujoyina abantu ngoba ngiyaxolisa ngeke ngisaniphazamisa imic will move from one person to the other without me we simply give it to another person siyabonga Ngibingelele uPinky waGumede from Ward 11 uconvener we-war room. Ngizoqala kwi-budget. I-budget does not speak to ama priorities esasinawo. Iyodwa kuphela i-priority out of 5 esitholile. Enye into engifuna uku-highlighta i-Buffers Dry does not fall under Ward 11. I-Buffers Dry yaseVerelem. So i-housing projects esasikhale ngayo ama-flats ase-Newlands, izindlu zase-Quarright nezasekhulula, hayi i-Buffers Dry. Sibonge ngekliniki iGlen L iyona kuphela engenile kwe-priority. Mose ukuthi ngizothanda ukubonga last year sasikhale ngebridge elakhiwe ku-Go Durban ohamba khona e-Ward 11 ukuthi alikho safe alinazo iy'nsimbi zafaka 1 week after size la ngiyabonga kulokho. But-ke iy'khalo esinazo I've tried communicator no Betwell Msimangu uNkululeko Phewa project manager of C1 ka Go Durban sikhuluma ngama issues e safety but they are not coming into play with us. Okunye kunengane eshonile no 14 years eshayiswa itaxi kuwona lo mgaqo kade sikhala nge-safety basilaleli sicela ukuthi sitokufakelwa ama speed humps sicela ama pedestrian pass crossings sicela yonke into ama bus stops but abasilaleli sekuze kwafa ingane eyesibili lengane sasho ukuthi asithanda ukuthi lo mgaqo uC1 ufane noDumisani Makhaya ngoba enye yalezi izingane ezashona kuDumisani Makhaya eyasewadini yethu asikwazi ukuthi iwadi yethu idume ngokufelwa izingane asikwazi sabazali muso ukuthi okunye engifisa ukukhuluma ngako ama storm water holes nama manholes ama sewer manholes ikhulula iNewlands iQuarry Heights siya reporter but awakhandwa ama manholes so sigcina sihamba phezukwenhle sihogela indle which is not good for our health. Muse ngibuye ngikhulume la kwi budget sitholi allocation ya 1 million for ihall thina sasingacelanga ihall sina ihall eNewlands East sasicela i-multi-purpose center la i-youth izokwazi ukuthi ibe nezinto ezenzayo khona because ihall isinayo but sishoda ngama resource centers aseceleni ngakho sacela i-multi-purpose center not ihall. Muso ukuthi okunye ama retaining walls ayinkinga ekhulula igcina ulazi Quarry Heights siyacela ukufakelwa ama retaining walls. Mose ngizokhuluma ngendaba enkulu ekhuluma i-vacant site yasekhulula kunendawo esekhona of Brightdale and Homedale Place. Leya vacant site has been vacant for more than 15 years. Kwakhi ama sites are fully serviced anama slabs anamanzi nama pipe esuwe installiwe for more than 15 years leya ndawo ihlathi ingane zethu ziyareshwa kutholakala idumbu abantu ababulewe bahamba bayodampwa lapha abantu abakha izindlu bathatha irebel yabo bayoyilahla lapha imoto ezistrishwayo zistrishelwa kuleya ndawo. We have engaged with the office la speaker, we have tried to engage with the office la mayor but asikaze silithole usizo. Siyacela ingane zethu incane ifunde primary to iParkville zinqamula kulona lelihlathi la idlwengula khona ibanjwe inkunzi awusakwazi ukugibela uBhopho eNewlands ngoba uzobanjwa inkunzi noma uzodlwa inkulu. Siyacela bandla 15 years siphile ehlathini ngeke sisakwazi. Ngiyabonga. Sanibonani okhulumayo uChaklas wakahadebe from Ward 25 ohlala eKennedy Road. Ngizobonga kakhulu ukuthi ukuthola lithuba ukuthi simenywe sibe la ngesikhathi saqala lalingekho lelithuba lokuthi sibe khona kumhlangano omkhulu kangako kwabo kwezimali sasingelutho.
Ngamafushane nje intuthuko yaqhubeka eKennedy Road, housing ihamba kahle. Ngiyabonga kuloko. Nama passage netebhisi kuyaqhubeka siyabonga. Okuyinkinga nje sikhala ngako. Sikhala ngama toilet. Ama toilet isakhelwa kodwa manje akaseyivizwa. Ebesicela ke futhi ukuthi lama toilet nangaba eseyiviswa kunikezwe ithuba osomabhizinisi bangaphakathi, because osomabhizinisi abafike okanye inkampani ezifikayo zakhe ama toilet zifika zirobhe, uthola ukuthi ukurobha kwazo ziyahamba zingaqedanga, kodwa uthola ukuthi bezazana nabo inspector bose kwenziwa invoices khona. Besocela ukuthi inikezwe ithuba thina abantu abahlalayo ngaphakathi esizokwazi ukuthi senze maintenance kahle, sinakekele yonke into. Okunye ke okukhona ngizanyathela okushiwo umeya. Umeya ukhale ngokuthi kufuneka ukuthi sibhekelele environment ngokwe cleaning. Siyajabula ukuthi khona uhlelo abalenzayo la ngaphakathi lokuthi ba clean itheku lingcole kakhulu uze kube ngcono nawe ePine Town. Okunye ke nje okubalekile ke la sihlala khona sinesikolo okuthiwa iThekwini College. iThekwini College ifencing yakhona sokudodi. Kodwa okusiphatha kabuhlungu khona ama head office akamasipala nemoto zakamasipala sezichitha khona lapha. Besicela ukuthi omeya nethimba lakhe bake bavakashele lapha, ngoba ngisho ne-SRC yesikolo seyenye inhlangano engayithandi kahle hlehle. So ngiyabonga ke kakhulu. Sanibonani, uJabu akazuma, ngihlale Ward 37. Sizwile ngebudget ngiyabonga. But okungiphethe kabi ngifuna ukukubuza kumeya, nginendlu engayibhalisela ngayisayinela ugesi namanzi, avula ama site kuKhansela omdala, kodwa asikaze sakhelwe kuze kube manje and asazi izathu ukuthi yini. Mina ke nginenkinga ngihlala emqashweni, nginetoho engilenzayo la kayibambela enganikezwa lona, ngithola u1.2. Lo 1.2 endapha ngirenta ngawo futhi ngize ngiede ngeqolo lengane ngaphezulu ukuze ngirente lo 1.5. Ewestridge awukho, umuzi ongaphansi kwe1000 nawu renta. So ke engicela ukwazi ubaba ukhawundi ukuthi ngizophila lempilo kuze kube yinini. Ngino 59 years ngingazi kwenzakalani ngaleyo site. Nginezingane angisakwazi ukuzondla, angisakwazi ukuyigqokisa nabazukulu ngesimanga sokuhlala emqashweni. Ngifuna ubaba ukhawundi angichazise kwenzakalani ngoba manje asitshelwa lutho ukunalokho kuthiwa anenkinga. Inzwa bethi asiyazi ukuthi inkinga eyani. Ayevulwa kanjani kwaze kwadilizwa izindlu zabantu kwathiwa semasayithini abantu. Sekushintsha kanjani sengabi wona amasayithe ethu na? Because sibaningi. Ngiyabonga. Siyabonga ma. Ngicela sima uthatha umama ukuze simlinke useduze wakho nje lapho. Ngiyaxolisa ukungena phakathi nendawo. There are issues that have too specific. Okufanele sibe align abantu as we speak so that they are able to deal with the matter today and here. Sanibonani. Amakhosazane ngwakaNtuli. Ngiyi-ward committee yase 28. Ngiphinde ngibe usibonda Thokoza Women's Hostel. Ngizoqala nje mhlambe ngokuzomjabulisa ubaba Meya. Baba Meya uke wakhuluma ngokuthi size sizozama ukuhlengahlenga indaba kweletu. Ngibuzela abahlali ukuthi
ake sithi ke mhlambe umhlali uke wafika walwenza uhlelo wasehluleka endleleni wamukelekileni ukuthi aphinde abuye bese ke ngingena kulokhu ngizoqala ngethokoza ngoba ngihlala khona mhlambe suphelile iminyaka ewu10 nento babume sikhuluma into eyodwa nje thina ethokoza yinye vo kwakusekhona umeya umlaba kwangena umeya unxumana wangena umeya uMamzandini sekuwena mhlambe ngimila kuwena mangaphosiso kwesibili noma kwesithathu ngikhuluma into eyodwa sinenkinga yokuupgradeelwa thina sabantu besifazane lapha eThokoza njalo kuhlezi kuzothi umhlaba ukho uthe noma umhlaba ke sengathi uyatholakala sathenjiswa kwafika project manager yonke lento lesazotshela ukuthi hayi sekuyaqalwa ngosuku olukuthi namhlanje akukaze kuqala into ke manje seyithi kuvimbe legenge yamafa ukuthi approve selokhu kwasukela ngabo 2009 lesi5 ikhansela esinalo manje asikaze kodwa kuze kulunge lokho isibili ke khona lapha eThokoza ngizozama ukusheshsha nje khona lapha eThokoza sinenkinga sibaningi babumeya siyavuma sibaningi mhlambe si more than 3000 izingane singayibali okokuqala nje vele izingane sahlala nazo ngenkani zazingafuneki ehostel njengamanje kunesiteleka esitrendile emavikini ambalwa edlule ngenxa kagesi besingenawo ugesi kwaphela u9 days singenagesi saze sakhetha ukusukuma sizilwele ngoba sibona ukuthi ngathi asibhekiwe yes ukhansela ubezama ngayo yonke indlela but ugcinulekile kangangoba usizakale ngoba sekusukume thina sathi ake sikhulumeleke siyacela babumeya lapha ya kade sasikhuluma into eyodwa sakhishelwa izitofu ezazisemakhishini esasipheka ngazo njengamanje sekuneminyaka njengamanje sipheka ngo2 plate ezindlini ngicabanga ukuthi nawe uyazi ukuthi iplug noma ugesi wasekhishini westove amandla awo awalingani neplug nogesi waplug yasekamerweni o2 plate abathathe endlini eyodwa ugesi omkhulu kabi kanti besipheka kamnandi kabi lapha etofini emakhishini besikwazi ukuthi silekelelane sibambisane kube kuhle kube nje yaya awukazi ube nenkinga ugesi eThokoza ngaphambi kokuthi zingakathathwa izitofu sibe nenkinga mangabe sekuthathwa izitofu njengamanje ke kukhulunywa ngokuthi sibaningi ugesi uyasindelwa wara siyacela nathi nisenzele ke mhlambe ke into yokuthi indlela yokuthi sibe netransformer yethu sodwa ngoba kuthiwa siphazamisa ama-flats lawa esakhelene nawo okwesibili ke sengiyadlula eThokoza noma kusekhona kokuningi kodwa ngiyadlula okwesibili sinama-toilet alapha ya ku-Alice Street akhiwa ngo-2013 awasebenzi kuze kube yinamhlanje kade njalo ngiyakhumbula ukuthi nasekuqaleni kwakuyimina engangimela ngakhuluma kanje futhi ngisakhuluma into eyodwa namanje ahlala amaphara ke manje sacela ukuvulelwa lawa ma-toilet namanje awakaze avulwe angazi ukuthi yini inhloso yokuthi angavulwa kuze kuba hlala amaphara namhlanje okwesithathu table tennis lapha ku-Epsom Road hlala abantu aba more than 20 kodwa ugesi awukho kumnyama phakathi kunemigodi ekuyingozi ke ezinganeni lokho ngiyacela sengehlela ngezansi engathi ke namhlanje isicelo sethu sabahlali base-Ward 28 ikakhulukazi eThokoza singamukeleka sebebaningi omeya njengoba bengibabala kusukela kumlaba kuze kufike ekhawunda sikhuluma into eyodwa ngizothi ayamukeleki ngoba yenzeki ngiyabonga Good afternoon, everybody.
My name is David from Ward 27. I'm also the chairperson of the Ratepayers Association of Lower Morningside. Guys, we got ongoing challenges. There is water problem, electricity problem. We have potholes. We have vagrants in our park robbing people, business people. Businesses are complaining about the sewage on the road. It can go on for maybe 1 week up to 4 weeks. Water running continuously from the guys stealing water meters. Residents are complaining that the trees are overgrown with caterpillars that come out and bite the residents. And we have brought it to attention to the Parks Department. I mean, we're still waiting. When COVID hit us in 2019, a lot of people never attend to the problems in our area. And, you know, there's only so much you can do. And we wish that the city can really take it to consideration to look at these problems in our area, especially with Sutton Park as well. We just had the fence put up. And the guys, 4 weeks after putting up the fence, the guys are trying to vandalize the fence, to trying to get access to the park, sleep in the park, and commit the crimes in the park. We have reduced the crimes about 30% with the CPF, but it's an ongoing challenges. There's no lights in the park. Most of our street lights are not working. Businesses are getting fed up. People don't want to pay their rates. And there's not much we can do about it. And I hope the city can attend to these problems because there's a lot going on there. And we have reported to a number of officials about the situation and nothing is getting done. Coming from the Metro Police side, guys, I hope you guys can get a better response time into the area. We have prostitutes in the area. It's unbelievable. It's day and night. As per the residents, we call them the ladies of the night. All right. So I hope Metro Police can really try assist us there. The common houses in Percy Osborne, 24, 26, 77. I'm sure that the numbers that I'm bringing up to you, you know what I'm talking about. Also, when the homeless as well, it's a big problem because they are starting to attack the people that are going to work. I have numbers of case numbers on my phone. I work very closely with all the security companies. When it comes to intelligence, we know what's going on. With the vehicle thefts, it has increased. Robberies has increased. House break-ins has increased. Business robberies and business break-ins has increased. We have brought it to attention to SAPS, but as you all know, it's always a lip service. Always telling us there's one vehicle in the area when we're supposed to have 2 vehicles. So yeah, I just hope you guys can do something about it. Thank you. Sanibonani. Igama uLuyanda kwaMkhwanazi. uDave ke usethintile amanye amaphuzu ukuthi ngizowathinta amelana nogesi, amanzi, ne-safety kuwa 27 la ngihlala khona. So ngeke ngisadlula ke lapho. Kodwa engifuna ukusho ukuthi ugesi wona ayuyinkinga shwem. Ama-poles lawa kuthiwa ayilungisiwe ngiyayizwa indaba yawo kodwa khona amanye nje asahlela ngalungile mhlambe siyaphela u4 years manje. Nje kade shilo bameya ukuthi with no lights there's more crime. Uqinisile impela ke kodwa kwiward yethu sisame lapho. Ugesi nje akakulungiswa ngama street lights, ama outage akhona maningi futhi. Lokho ku-affect abantu ngoba bagcina sebelahla ukudla. Abanye basebenzele endlini baluza imali ngoba akusasebenzeki kahle. Nakhona ungathi umasipala awuphuthuma uzolungisa ugesi ngoba isikhathi abaphendula ngaso uma lezi zinto zibikwa kubona side kakhulu. Mase kwakhona inkinga yamanzi. Ngiyabona la kwi-budget ukuthi kubhaliwe nje imigwaqo ezolungiswa ngicamthi mhlambe u10 u15 hayi kuhle lokho. Kodwa uzolungisa kanjani umgaqo kukhona amapipe ngaphansi asadinga ukureplace. Lokho kuyikumosha kwemali ngoba lo mgaqo ozobulungisa manje uzophinda futhi ugumbe futhi ufaka amapipe amasha ngoba sokhala futhi phambilini ukuthi amanzi ayaqhuma. Amapipe la amadala njengoba wazi nawe babumeya ukuthi maningi akhona adinga ukureplace. Umbuzo wami ke uthi mase niwa replace nifaka usize owodwa njengalawa kade khona noma niyawakhuphula yini ngosize ngoba mengibuka endaweni
maningi amabhilidi akhuphukayo ezindlu zokurenta ama-flats na yonke lento leyo okusho ukuthi idemand yamanzi ibaningi okunye futhi okushoyo ukuthi okuphumayo ku-sewerage kuba kuningi manje lokho kuzo-addresseka kanjani uma amapayipi alungiswayo noma abekwayo futhi awusize owodwa. Ibese kuba khona imigaqo emibili-ke la kwi-budget engiyibona efake ewadini yethu u-Market Road akusona wa-27 lo leya mali nje hayi angiyiboni ukuthi uzozakala ngakuthini so ngakuhle lokho kulunge nakho mase kuba khona iphuzu elithintwe ubaba Dave lapha lenkinga yama night ladies hayi baba ziyabuya leyo nto igcina esithelela kunakhona kwama drugs ngoba phela labantu abahambi nje bodwa uzo ngoJP ngabo nezingane ehamba esikoleni zigcina sezibanjwa ubona labo baba laba abahamba ama night ladies ngobani konke kugcwele sekufana. So nalapho siyacela kade sikhala ku-SEPS sithi inkinga ikhona la akwazi kwenziwani asazi noma labantu bayachargewa yini ukuthi barana lamabrotoli noma kwenzakalani ngako because leyo ndawo ingasetshenziselwa ezinye izinto ezingcono kunokuthi kube indawo yama night ladies. Ibese kuba khona indaba ye-safety uMetropolis uSEPS ngiyababona mina ku-promenade bengihamba la uthe masijolele ngakhona hayi baningi ngakhona kodwa umunyuka uza ko-Morningside uza ko-Esenwood uya ko-Greyville kukancane ukuthi ubone ivele yamaphoyisa. Ngicabanga nje ukuthi sengihlale khona u3 years ngiwalka ngeenyawo from suburb to suburb mingiye emsebenzini ngoba itaxi angikholelwa kuyona angikaze nje ngibone iveni nje ithi iyapatrola noma iya-check abantu abahambayo kodwa amaphara maningi. Mase kuba khona indaba yama-homeless people lapha ku-Agayili muhlangana no-Matthews Meyiwa uthola ukuthi khona abantu abahlala emgaqweni abahamba nezingane ezincane engabe zise-crash sesikoleni zigijima phakathi nomgaqo zicela abantu imali lokho angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi umasipala akakulungisi lokho noma mhlawumbe uyakukhondona yini ukuthi izingane zoma bethu zigijime emgaqweni zihambe zifika imoto ukuze zicela imali. So ilawo nje amaphuzu enginawo ngiyabonga kakhulu. Shamas, leadership, there are two questions. Leadership la, ite angcheke, you spoke about umgwaqo that has a problem of light. If you can be more specific, ngala. Bese kule leadership ngapha. Uvumelene no Dave ukuthi hayi ngathi baningi laba abahweba ngomzimba. Manje leadership ayikizwa ukuthi ukhwetshwa kuphi kahle hle. Imigwaqo yama-lights ngizokucheckela yona ngikulethele yona ngoba miningi. Mase ukuthi imakethe leyo okhuluma ngayo ilapha kuPhesi Esbon ubalileke inamba zemigaqo noma inamba zemizi lapha kuPhesi Esbon uma uzohambela uye ngase-Sutton Park nje kakhulukazi ilapha imakethe la ikhona igcwele kakhulu umgaqo ongaso uthole uKitten Mia lo osendaweni nje lapho ukugcwele khona abantu basebusuku. Ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga. Sanibonani. Igama nguSifiswa kaMchunu. Ngiphuma eWard 37. Ngicathi akuzoba kuningi ngizokusho kuzoba mbalo. Okokuqala ngifuna uqale ngibonge kubaba uKhawundo uma kade ekhuluma ngevisibility yamaphoyisa ngisabona laphana umfowethu kuyena okuthiwa usiphathele lo phiko lolo. So ke bengizocela nje ukuthi kumaphoyisa ukuthi uma ngase kwenzeke ikakhulukazi uMetro ube khona eWard 37 mhlawumbe nendawo eseduze nakhona i-hijacking ayive inzima laphana imoto ziyathathwa kakhulu and abantu abasuke bethathelwa imoto belinyazwe kabuhlungu abanye babo aphinde futhi engasisiza la maphoyisa nokuthi ubugebengu kungasizakala ngoba khona abantu abathola badlala ilokhuzana imoto emalokho erank eribadini thone bashaya idudla angazi ke abantu abayidudla njengekhansela lethu benze njani lapho bese ngicela amaphoyisa uState Police nase nje usisize kakhulu ngoba uma sikhuluma no captain wakaMashu ukasitshela inkinga nabo abanayo imoto kwesinye isikhathi abakwazi ukuthi bebe khona on time uma kuphuma izikole khona izingane nakuphuma ilokhuzana izikole nje omalume belinda izingane bagcwala imigwaqo othola kusadlule kulezo indawo lezo. So ngiyacela nje ukuthi amaphoyisa nase akwazi ukusiza ukwazi uMetro usisize omalume bathatha izingane be-overload imoto uma kwenzeka ingozi eyenzekile kuyinkinga kakhulu singajabula uma ngase kwenzeke bese kuzoba
khona usisokhulumile wase Ward 11 wathi banikezwe million for ilokhuzana ilento le ihall. Ngathi kwenzeka iphutha mhlawumbe ngoba sesiyicena sasakhathala. Ngathi lo 1 million kahle wase Ward 37. Ngiyaqala nje kwenzeka iphutha. Kusho ukuthi nebhuti Allen angazi uma yasizwa nezulu yongixolela. Sicela ibuye impela leyo ize ngapha 37. Ngiyathemba impela lokho nikubhala impela please ngiyacela ngoba asinayo. Uma futhi nithi mhlawumbe indawo itholi sicela sivala amapaki. Khona ipaki nje sesi-identifyile West Ridge lapho kukhona ulokhuzana kukhona imoto yafika thatha umntwana mhlawumbe nasazi isitori kade siphumaphepheni nje manje umntwana owalokhuza thunjwa imoto watholakala eseshonile bemphosa emngeni kunezitho zakhe ezithathiwe. Leyo paki umphakathi uthe adukhona nekhansela lethu wathi leyo paki leyo ingavalwa kumane kukhanda community hall kuleyo lokhuzana leyo. So siyacela ukuthi uma ngathi indawo ayikho mhlawumbe allocatewe sicela kuvalwe leyo paki bese kwenziwa kanjalo singabonga kakhulu. Bese kuzoba ama street light ngenhlanhla nami ngilandela abagijima ekseni. Khona umgwaqo uNewland West Drive awusuka ezantsi eParlock okhuphuka ngawo uze uyofika elokhuzana egarage Astron. Leyo ndawo nangicabanga is about close to 3 kilometers 2.5 nangaphosisi. Leyo ndawo wonke lo mgwaqo awunama light ama street light kumnyama. Akhona ama pole ayekhanya asazi kwenzeka kanjani sesireport and okubhlungu abantu the way abakhuluma ngakhona baze bathi abantu ikhansela lisebenzi kanti nathi qobo lwethu siyareporta siwaletha amalokhuzana amalento ama reference number ngazi manje siwathola but still kumnyama. Siyacela kakhulu nje lo mgwaqo wonke umnyama kuyenza bekhona abantu bahamba ngisho ebusuku ngenyawo nawo driver lapha nokuthola khona umuntu osuke enywa ngenyawo umnyama umgwaqo wonke. Cabanga nje uNewland West Drive lophuma phezulu umnyama. Siyacela kakhulu silungiseleleke. Ubese kuzoba amalokhuzana amahlathi bakithi amalokhuzana amahlathi iNewlands bakwethu nakuthi uzokhumbula kudala sakhula nje sihlala koNtuzume bekuyindawo lapha yokutshala so indawo enomhlabathi ovundile. So ke uma kuke kwanethi imvula nje kancane kukhula yonke into endlela emangalisayo. Uma ukuthi ungabheka manje uma nje ungena ezantsi from eForce ukhuphuka ngoba 37 yonke indawo lapho ihlathi yonke kuze kuyofika phezulu. Uma ukuthi umasipala uyasiza okanje unqume la ku pavement but nangena phakathi lapho kunehlathi likhulile. Siyacela kakhulu ukuthi sisizakale nakhona futhi sesireportile but abaka parks bathi akuyona indawo yabo indawo ka housing bethi bona abasebenzi ukunquma ilokhuzana utshani nonquma amahlathi nezihlahla but siyacela ukuthi sisizakale singajabula kakhulu. Bese kuba khona ke nje mhlambe okay right ngiqale ngalokho ngigcina ngalokho. Bese ukuthi sinama rank lapha sinama rank nje akhona awu2 amakhulu ese Riverdene nese Elsfield. Into eyinkinga lama rank omabili awanazi izindlu engena finish. So ngasonke isikhathi ukuthi uma uthi udlula khona kunephunga nje usulizwa elingekho mnandi emakhaleni ngenxa ukuthi izindlu engena finish azikho. So siyacela ukuthi nje ngenisisize ngama toilet kulezo lokhuzana lezo kulezo lokhuzana kulawo ma rank omabili ise Elsfield enye enkulu ise Riverdene. Siyacela kakhulu basizakale. Ubese ngisho lokho okugcina ke nje lokho ngicela ukuqondisa kumeya ngomhlambe na ngiyazi mhlamba awukho emandleni akhe mhlambe kungakusiza kodwa ukuthi asinyusele khona. Sinama high school awu3 eWard 37. Lama high school lawa aproducer abantwana abangeza kuyandawo empilweni because wonke afundisa o history maths what aqeda. Uma ngingazama ushintshele yodwa ukuthi ingabisaba i-high school ejwayelekile akube mhlawumbe i-technical high school abantwana befunda amakhono kuyona singasizakala kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Sanibona. Igama uPam Taylor from Ngiyaxolisa kakhulu bakithi bengithi ngizama ukukhuluma kule. Siyacela whilst generally the majority is listening sekuqala uba nomsindo kodwa in some parts basuke bephazamiseka abakhuluma la kati abathatha ama notes basithele ngale so mase kukhulumeka they may not hear what is being said here.
So ngiyacela nje ukuthi if you have to talk, fine, but keep it very low to a person next to you. Just that, ngiyaxolisa kakhulu sis. Thank you. Igama uPam Taylor from Ward 29. Baba Mayor, ngiyacela mawufuna ngiguqe ngizoguqa. Ngicela usiconsiderishe thina esikuyi-middle age in terms of employment. Noma ingaba ama-EPWPs. Sisebenzile kuthiwa volunteer sibancane, savolunteer saze saba bangaka, imisebenzi ayisekho sidlulile kwi-bracket yokuqashwa. Siyacela usiconsiderishe kwi-middle age of 40 kuya lapha ko-60 asikayiholi impesheni, asisebenzi futhi. Ngiyabonga. Bese ngibuye. Ngiyabonga. Bese ngibuya Baba Mayor laphaya along Vusimzimela Road kunama mawudlule police station kunama flats alapha eShaya Moya. Madala la ama flats awasekho esimeni esihle singaziqhenya ngawo njengomkhandlu weTheku. Singacela ukuthi mhlambe afakwe nawo kuma renovations. Lokho ngikushisa ukuthi bese ngibukile ngale kwi-budget ya se-Ward 29. Now last year, 29, ngathi is not existing, it's not belonging to this municipality. We always isolated. Angiyazi budget yethu why thina ingabi khona. Kuphinde kube nezihlahla kuyasabeka laphayana kuyabanjwa inkunzi noma ubuye egarage noma uyazihambela along that road. Because of those trees asikho safe kuyasabeka iziningi izinto ezenzakala khona. Don't last year kutholakala umuntu eshonile if I'm not mistaken. Bekuyi last year. Elenga esihlahleni ngazo lezi zihlahla eziningi laphayana. Kubuye kube SPCA laphayana angiyazi lapha SPCA kwakuyizindlu yazi ukuthi ezani. But kuhlala abantu njengamanje ngokuxakeka. Siyacela ukuthi kungalokho kwenziwa ama-empty promises kuthiwe kuzokwenziwa kubuye kungabe kusenziwa asike siwagcine ama-promises. Bese uyibuka nje yonke i-Ward 29 ngibonile la kwi-budget ukuthi insimbini it was recognized ikhona i-budget encane yayo ukuthi yenziwe. But leyanto yasensimbini ngibuke ngathi izosixabanisa ngisho ukuthi ikhansela Baba Mayor but izosixabanisa nokhansela nomphakathi. Ngoba manje because of naphendula ukuthi laba ngoba benjani kukhona abasemathini namadala abangakazi nabasemjondolo bangena imvula izolo istorm lesisayizolo bangeneliwe amanzi abantu. Bese kukhona indawo Baba Mayor kuthiwa i-village khona phekethomeni nempumelelo village. Leyanzi lezi laphaya azinawo ama-access. Nemigaqo yakhona mincane mina kweyami indlu ngicela i-donation Mayor ungithengele i-helicopter yokungena kwami. Ayikho indawo yokungena. Literally I'm from Ubaba Mayor omdala zisakhiwa lezi izindlu ngayisho lento kusekhona ispace engasicela ngabhala incwadi ukuthi ngicela sishiwe sikwazi thina these 4 houses ukuthi sibe neaccess ngabukelwa phansi kwakhiwa njengamanje ngikwi-island I got no access to my house. Zikhona incwadi nawe Baba Mayor ngisazokubhalela ngizophinda ngiyicele leyo nto ngizozi-attacha lezi ezindala from Ubaba Mayor umlaba to date nginazo ngizibekile. Ngizocela yona nge-village i-town planning ithi revisit indlela eyaplana ngayo leya ndawo because mangiyibuka mina ngiyisalukazi uneducated I wouldn't do that. Idampu along Vusimzimela Road iyangisabisa Baba Mayor because sekukhula ukhula olukhulu manje there's big trees there and it's not been attended to and I don't know what was the reason for dumping there. And ithathe isinkwa sabanye abantu ebebesebenzisa leya ndawo as ingadi zabo but njengamanje ihleli akekho isebenzisayo those people are suffering ababeyisebenzisa. Ngicela iHoly Road Park ukuthi ilungiswe kabusha ne-SPCA khona ipark along SPCA access nayo futhi ngiyacela ukuthi ingathi renovate. Bese ngicela ubuyisele iprogram yakho Baba Mayor lo kwaku one home one garden yayisilekelela kakhulu thina esingasebenzi ukuthi at least uanyanise siwukhe engadini. Ngiyabonga. Sanibona
igama lami nguZandile, ngihlala eWard 29 eNtsimbini. Mina bengicela ukuphawula mayelana nale budget lena. Le budget lena na last time kuphuma ibudget, ibiphumile ibudget yalezi indlu lezi. Lezi indlu lezi satshelwa uMadlokovu eseyikhansela kulo 10 years wakhe oqala kwathiwa zizolungiswa. Ngoba lezi zindlu lezana ziyawa shawa ama blocks sihlele endlini thina. Uthi ungene etoilet ushawa iblocks. Kwathiwa lezi ndlu lezi zizolungiswa waphuma uMadlokovu noMthembu wangena wathi hayi manje nje ziyalungiswa izindlu. Waphuma uMthembu kwangena uMadlokovu. Sisahleli kulelo themba nje. Kodwa ibudget lokho iphuma ayisizi ngalutho thina le budget lena. Isiyibuka la nje wangiyibuka kanje idlule. Kuphela omunye u5 years ingena ikhansela silokhu siyibuka kanje. Manje angazi sisiza kanjani thina le budget lena. Bese besicela baba ukuthi usisize mayor ngoba bafika abantu bakamasipala nawo balokhu besithembisa nawo futhi asisenathemba ke nje asisathemba ukuthi khona into eyolungiswa phela vele imali ugcina kule kuthi ikhona ukuthi yezwe kuthiwa iphelile ngizina balokhu behla benyuka bezosibheka phela ngithi bahamba ngayo yabona igcina isiphela ke manje besicela ukuthi ngalokhu kushaya umgaqo ngayo ke lena ke bandla sicela ukuthi ake kulungise yabo umuntu umuntu ukuthi hayi lindi izindlu izolungiswa vele athi we iculo elidala kodwa nawe uma usubheka 15 years ngangimngakanani na 47 manje ngangimngakanani ukuthi izindlu zethu izolungiswa yabona so enye into ke ekhona lapha eNtsimbini bengicelela abantu basezakhiweni ama toilet awekho ama toilet abantu siyababona bafakelwa ama toilet ama container kunezakhiwe eziningi lapha eNtsimbini imjondolo uthothi lela side linayo bese hlukaniswe izindlu kuphinde ngalana futhi kube imjondolo kuhlukaniswe izindlu kuphinde futhi nangapha bonke labo bantu ababhekeliwe ngama toilet kodwa ke khona kuhlelo la kagesi abakagesi abeza naloko abaka housing emayelana nogesi kodwa nje ama toilet indaba yakhona nje ukhansela uyazama ngoba phela si reporter njalo size sifike afonele uSibanibani noSibanibani athi hayi ngizobuya phele kanjalo ubuye uphindele futhi afone ukhansela kulowa emfonelile ngalela langa ukhona kube ngathi hayi kuyathembisa kanjalo nje siphila leyo mpilo kodwa abantu ona ama toilet abanawo abantu ama toilet bese ke kodwa nansi enkulu le eyale mali engaka ehleze sikhishelwa yona thina esingayiboni engasisizi ngalutho. We greet you all members gathered in this place this day. Standing before you is Apostle Sam Poswa, ngivela kwi-Ward 101, representing a task team ekava Glenmore kanye ne-Carrington Heights. Babu Mayor would have failed community engivela kuyona without recognizing the good work that is done by your mayoral complaints office, headed to Miss Nyuswa. Ngibonge na ubaba speaker sinaye namhlanje phakathi kwethu. And I also want to acknowledge my councillor ubaba Khanyile. Why I'm here today is not about complaining, but is to acknowledge the good work esiyubonayo within some of the departments of your department, Babu Mayor. Angiqale lapha kwa electricity, head of infrastructure, ubaba uShange. We are working very well now. Namanye ama department engeke ngiwamention, but to mention few, uFraser siyasebenzisana kahle naye, noNgongoma olapha kwa DSW siyasebenzisana kahle naye. So ke okwenzekile ngale ngakithi sithe ngoba naku sinalenkinga, what can we do in order for us to survive? Let us not wait for umasipala aze afike. We formed this task team where we put together konke kusixakayo basic office lezikhalazo lika baba uMayor, and we're getting a good response. Okunye kwenzekile kuningi ngeke ngikubale konke ngenxa yesikhathi, kodwa I want to say a few things ezithanda ukuba inkinga kithi. eGlenmore lapho ngivela khona, that area is closest to UKZN, and we know ukuthi ama-varsity anenkinga ye-accommodation. So that now presented an opportunity kuba owners ezindlu for them to convert our properties abo into student accommodation. That has become a problem to us because amanye abo akarani ngendlela efanele, abakhokhi ama rates whatever it is. It's a problem because manje kuhamba abantu lapha kuze
25 years ago, in Gifia area, it was very quiet. You could hardly see a person at night. But now, day and night, 24/7, there are people who are walking on the street. We cannot tell whether these are students or these will be criminals. As a result, where people are coming in, posing as a student, yet bazobazokanga. Bestela ezokuphepha ngicela ukuthi ubaba ophamisa namhlanje uzosiza naye ukuthi this issue attendeke ngoba masi reporter futhi police station yethu we knew ukuthi umbilo ma uyembethu no hambe Kato Mena, so end up not knowing now, and inomsindo obangwe lama student is so unbearable, and we know ukuthi who should be dealing with noise pollution, we should be umetro now those komba kwa sub nas come kwa metro. Now we don't know which door to knock to ukuze sizwakale nezikhalazo zethu. Enye inkinga esinayo umgwaqo lo uGrosvenor Road. Uma usuka ku Rick 10 lapha ngase KFC uyofika nga substation le elapha before uqhubele ezansi further down ku Grosvenor. Leyo ndawo le ama cable asuswa. It's almost a year now. Le ndawo emnyama is very very dangerous kumuntu ohamba ngenyawo. Hence I'm a student aya evarsity angayitholi transport coming back end up as a walk, then abanjwe inkunzi baput on my laptop nezinto zabo. Okunye okubuhlungu kunama properties which we suspect ukuthi should be one of those hijacked properties, because we know the owners of those properties abekho around. Kodwa kunabantu abasha singabazi bavela kuphi. We've tried to see thatha lento nabaka housing kodwa we are not getting joy. Besizocela sisizakale ngalapho. Okokunye ke sengizoqeda. Ngiyazi abafundisi abaqeda ukukhuluma. Infrastructure lapana at Glenmore, Carrington Heights, it is very old. There is this one road every week, if not every month, there is the best pipe. Amanzi lemgwaqo lona usupply the whole of Glenmore. If lelo pipe liqhumile, we won't have water for not less than 8 hours during the day and even at night. And also masi reporter manzi that are leaking aqhumile. The other day, it took 9 hours before that leak was attended. And I could tell you how many liters of water we lost because of kungasukumi masinyane komnyango ophethe zamanzi. Okunye ke kwenzakalayo, they will do the repairs emanzini. Kepha uma sebeqedile, they will take long to cover leyo ndawo. So that rubble, that pile up will be sitting on the side of the street. Ikhona kumanje ku Nicolai Crescent. Before istolo lesanthiwa iSaverite, iSaverite ilapho nje kade kwambiye kuphela mhlambe inyanga yesithupha manje. Enye futhi iKinmont, uKinmont mohla ngo Grosvenor ungene ngo right busungena ngo left, ulapho uKinmont kunenqwaba isimile utshani manje. Enye ikhona futhi ku Rick 10 bekune pipe eliqhumile lapho before nje iKFC no Debonairs lapho. There's a pile isimile utshani nokhula has not been attended to. But repayila manzi leak kodwa finishing it is very very bad. Okugcina ke ama veg la akhule eduze komgwaqo namahlathi ezinye nje lihlahla zisithe ugesi so much that awukwazi ubona ebusuku ngoba lihlahla zikhulile nama servitude angaseviswa. So kunehlathi nje nathi we are even scared now uma si walk in the morning or uma si jogger to use those servitude because of unsafe conditions. Ilokho ngicelayo ukuthi kungabi nje i-talk show bangcwele kodwa asibone imiphumela ngezikhalazo zethu. Okugcina ngibona ibudget la se-Carrington Heights ka-Retief Street, and there are other roads that need attention more than uRetief. Bengicela ababenze lolu cwaningo bakubhekisise ukuthi yimiphi eminye imigwaqo idinga ukusizakala. With those words, I thank you. Sanibonani, igama lami umama uJabulile wakaKhuboni from Ward 28. Ngivela community project ebizwa ngoSisabathanda ebhekelela
abantu abahlala emgaqweni. Siyabaphakela, sibenzele nezinye izinto nje sibacelele. Inkinga yethu esinayo ke njengamanje indawo yokusebenzela ngoba labantwana Warwick Junction baqhamuka from the whole of Warwick Junction kusuka ku Bria Road, uLensas Road, uWills Road, kuze kuyofika ngale kwasemarket abanye baqhamuka khona sekuvele kuqhamuke ke manje nabaqhamuka ke ngaseDalton beze nabo ngoba bayatshelana. Besinendawo ke ebese siyitargetile esasingayicelanga kumuntu esayibona ukuthi le ndawo ngoba ispace nje esingenalutho singayisebenzisa ngoba manje la besuka khona lapha khona ibhilidi abahlala kulona kwakuyibhilidi lama ambulance number 44 Lensas la bafika nabo bazihlalela khona sabona ukuthi lingcolile leli bhilidi lindawo engenaso isithunzi ngalendlela liphuma magunda nangaka njalo amakhanda angaka. So sayihlala ke kule ndawo ke simasifika namabhodi wethu sifike siwabeke lapho sibaphakele lapho kuleso space leso. Kwaze kwafika isikhathi la sicabanga ukuthi khona asingqongqoze sicele ukuthi ukhona yini ongasisiza noma ngecontainer. Kwakhona ke inkampani ke sina singanikeza icontainer kodwa fanele niyocela imvume yokuthi le container nithi mani ibeka ngoba mase nike nayibeka ngeke nisakwazi ukuyisusa. Sahamba ke saya kukansela sakhuluma naye ukansela wethu ukhuzwayo wathi ayikulungile noma ikuphi la ngqongqoza khona nilisebenzisa igama lami ngoba ngiyayazi into udaba lweni. Sahamba saya kwa business support siyocelela le container ke sicelile ukuthi sicela ukuyibeka kule ndawo yethu. Business support wathi ama container wasavumelekile eindaweni eThekwini kangangoba kukhona asohlelweni lokususwa azosuswa ngoba eseyindaweni ezingafanele. Basiyalela ukuthi masiye kwa real estate. Kwa real estate ke bese siyocela indawo kunemabhilidi la eThekwini angahlali umuntu angasebenzi esesinathi swa identifyile ukuthi sizocela ukuwasebenzisa ngoba lokubabhekelela ngokubaphakela labantwana bekuyi short plan yethu. Kahle kahle i long term decision i long term plan yethu bekukuthi sigcine sesiba rehabilitator sibenzele izinto eziningi abayifunayo o skill development sibanika ama skills. Kwa real estate ama flat amabhilidi esithi siyawacela bafike bathi mhlambe sithi siyalifuna bathi hayi lele le province hayi leli akodlone lethu elika masipala hambani ku masipala basinikeza ama email address abantu esingabaxhumana nabo ukuthi basilungisekele amabhilidi si email zingabuyi impendulo. Sistakile ke kanjalo ke nalabo bazosinika icontainer abakwazi ukusinika singayinikwanga imvume ngoba izophinda isuswe ubani icontainer kanjani. Sesizeke manje saqasha igarage la sirenta khona sibeke khona amabhodi wethu yonke into esifike siphekele khona bese siyaphuma namabhodi siye kuleyo ndawo siyobaphakela khona. So besicela ke ukuthi mhlambe besingabhekelelwa ngayiphi indlela kuleso simo leso ngoba sine long term labantwana banezinto ababekhuluma nathi bazicela ukuthi siyafisa ukusizakala sicela ukwenzela lokhu nalokhu esidinga indawo ezothi esimasikwenzela kuyona kube indawo ehloniphekile. Ayike mangiza ku security ke ayike bayasibamba ke bazalwane baphinde basibambe futhi. Bayasibamba yabona nje mabesuka phezulu eBria Center bakugada lapho ku ATM ukuthi uyikhiphile imali bakulandele uthi mawuyojika la ikhoneni lika Lensas yila bafike bakubambe khona. Mase sibaphakela sibabuza nithi nibuye nisibambe kodwa bathi silambile siyafuna ukusizakala asizwa umuntu kube yileyo nto nje. So siyacela ukuthi ke in terms of security baba mhlambe ke sicela noma isatellite nje besinalo ipolice station ku Wills Road
lavalwa leyo police station kwathiwa ngazi kuno mosquito kunjani njani njani. Sizihlalele nje Dengwane bayasibamba makuye kwabamnyama nje sizwa abantu sebescreama bathathela izikhwama nama cellphone ukuthi noma mhlambe kungaba isatellite nje ezosebenza ubusuku nemini ukuthi ibhekelele isimo security kule ndawo. Ngiyabonga. Cha, ngiyaxolisa bengakasho ukuthi ungaqeda kodwa ke ngoba usubongile. Ukwanda komsindo bakithi sekuyaphazamisa. We can clearly see people are taking bags and leaving. Sesingaze sinifisele into engeyinhle ukuthi banjwe labo bantu baphakelwa ngoba kukhulunywa yona le ndawo niyahamba. Vele uhambe vele bekubamba. Kodwa ke ngiyayihoxisa le. Siyacela ke kodwa. Sekhona abantu abakwi queue sekungenele nentshebe manje intshebe uyazi bofana nami unentshebe ukwazi ukuvela ungenele. Ngoba kulula ukuthi ubonakala. So ngizocela nje ukuthi intshebe ehlele ngezantsi likhona ikhosi izobika ekhosini le report for both of them. Bese intshebe iyalapha khona itafula nje lapha ingafika ireport ekhona noma kunango usisi usiba khona ophethe ipurple green uqonde nami number 3. Bekhona intshebe. Oh hayi ngiyaxolisa ke ntshebe. Hayi ngiyaxolisa. Kweze kanjani ngayibona intshebe kodwa ndoda. Izodla intshebe ngesikhathi sayo. Kulungile ke ngicela sibadedele ngixolisa mfowethu ngenza iphutha. Sanibona, igama lami nguNtombenhle wakamlangeni. Igama lami nguNtombenhle wakamlangeni ngisuka eWard 37. Ngihlala endaweni kuma-Trusting Camp sesajwayela ngokuthi isePolokwane. Bengithi asicele kumeya ukuthi bese sicela ukuthi asicabangele ama-toilet awasebenzi. Abantu bayakhala lapha bathi banenyoka bake bafonela ukhansela. Bathi umuntu bengise-toilet ngavinjezelwe inyoka ukhansela abuze kuthini ukuthi siyayazi lento uthola ukuthi asiyazi abanye abantu sebenzenzela istori. Enye into kwenile akusangeneki kanti kunezingane ezincane laphayana okungenzeka noma yini. And two enye into eWestridge nje iNewlands yonke ngendlela esinobugebengu ngayo amahlazi asemakhulu kakhulu amahlazi. Sike zama ukuphuma nabo khansela kwenziwe kuclean kwenziwe yonke into but nje ubugebengu sebukuningi kakhulu. Enye into lahlala khona ePolokwane ama-lights lawa ngaphandle amakhulu awasasebenzi. Abantu abasakhoni ukuya toilet. Nezingane lezi safike sayizala khona sezindala ingane sizagoloza. Seziyagoloza ingane zabafana ayisafuni ukulala kulo one room. Khona enye nje size yenza itende ngaphandle. Ilale etendeni abangani bayo benze noma yini. Because umuntu uyamtshela ukuthi ngeke ngikwazi ukukuvulela mase kulesi ngokuthi umfana akafuna ukuhlala la ehlala khona ekugcineni uthatha imithwalo yakhe alale etendeni. Abanye abantu bahlongoza ukuthi manje ngoba nazi ilephu zalabantu abaphumayo sebefuna ukubeka izindlu khona imjondolo bathi ingane zikhulile abakwazi ukugeza abakwazi ukuhlala nazi ingane. Inkinga kodwa enkulu nje esibhekene nayo kwamanje ama-toilet nje iyona into enkulu ngoba last week bake bahlongoza ukuthi bafuna ukungena emgaqweni bavale umgaqo mhlambe bazozwakala kahle. Hayi bakhuza ke thina esakhona ka-ANC ukuthi no ake sikhulume nokhansela mhlambe siceleni i-meeting naye singavele singene emgaqweni because sesiyinhlangano eziningi lapha kule ndawo esihlala kuyona. Kodwa thina siyalalela ukuthi bathini sigijime simncinze ukhansela ukuthi naba sebecabanga ukwenza ukuthi esikhala ngakho nje kakhulu yicapha nje nama-toilet icapha seyiphelile meningafika nje nizobheka eziningi seyifakwe uthayilo omhlophe la ngezansi benzela imvula. Yilokho nje sikhala ngakho kakhulu. Sanibonani uNosipho e37 unobhala we-youth. Mina babumeya wafika ebranchini lami wakhuluma ngobugebengu. Inkinga yakho awuzange usinike ithuba lokuthi sikuphendule wavele wacula. Babumeya u37 azange sikhulume wavele wacula meya. Inkinga babumeya amaphoyisa
alanda imali yelunch kuma drug dealer. Thina meya mangasinika impimpa hotline reporter kwi province noma ku national hayi police station. Ngeliphele isonto singakutshelanga ukuthi ahlala lapha ama drugs. Ngeliphele mangasinika impimpa hotline nje reporter province noma national ngeliphele isonto. Naye ukhansela uyasaba unezingane egijima emgaqweni ngeke lokho ejahana nama drug dealers ngoba azombulala. Wena nika thina impimpa hotline thina esazi yonke into. I-youth yona ehlale yazi yonke into. Number 2, i-ground lethu ligcwele i-toilet, ngokuthi nje ise-toilet e-ground lethu. Thina sihlangene ne-ward 38, mesizwa kahle kuthiwa indaba yonakale e-ward 38 la blocker i-toilet elinqamula phakathi e-groundini manje sekuphihlekele e-groundini lethu. Asakwazi ukungena sidlale selisikhotha abantu sebelenze i-dumping site. Ngiyabonga. Sanibonani. Igama nguphumelele wakacele ewa 25. Babume soqala ngokubonga nje kuma projects awu 3 aqhubeka kayo njengamanje. IDodoma enama units awu 45 esishoda ukuthi kufakelwa ama G-locks as we speak sekufakelwa ama meter manje. Akagesi nabo sebezoqala bawukhokhele manje kuhlungwana ke bese kuzoba i-button place sibongile before umeya eze la uhambile oyehlola i-project esewa 25 ezoba nezindlu ezu198 kuyasijabulisa lokho nokuthi abanye bazophinde futhi bathathwa inkulu lemjondolo Kennedy bazothathwa bayiswe eConopia safisa ngathi lokho kungaphumelela. Ebese kuthi babume sihlezi sikhala ngebridge ku Kennedy Road elowilisa abantu bayaphela abantu ku M19 elizoweliselwa ngabantu ngaphesheya indlela bayisebenzisa njalo mabe emsebenzini. Kuthe makubuya impendulo zika Treasure ngokuhlala kwe CBP yangonyaka ophelile. Yathi impendulo ayizukuba khona ibudget yalo until kuthunyelwe osurvey aqala bezobheka ukuthi lingama kanjani. So siyacela ukuthi lokho angathi kungaphuthuma kusheshe kwenzeke ngoba abantu bayaphela. Kube umgwaqo uKennedy Road awusakudinga ukupheshwa lo mgwaqo ufuna ukuqalwa phansi kwezinye indawo sekuze kwamela ngisho utshani akusangeneki. Kuzoba uJadu Place kuhlezi kuma budgets kuvela ibudget yezindlu minyaka yonke kodwa akaze kuze kwenzeke lutho. Kuzoba i-area ekuthiwa ise-Wansberg ayikaze yaba nama ablutions. Lama toilets lawa abekwa ama plastic kwayiwona asenokungaklinwa ke nje as oil. Bese kuzoba i-area eku-Quarry Road East ebizwa ukuthi ise-Kreben ayikaze futhi nayo yaba nama ablutions as all ayinawo nalawa ke eplastic. Kuzoba i-area ese-London Dairy i-area ebizwa ukuthi kusesikoleni. Lapha kunesikole esidala babumeya ekade sasibika ngaso esingawela ebantwini. Sithatha imphefumulo siya ngokutsheka nje. Sike sabika kwa disaster management bathi bazofika bafika babona it was 2022 abaphindange babuya so siyacela usizo ngoba basanda kuwelwa isihlahla kulemvula ebikhona okulandelayo ilesa sikole. Ebese kuzothi babume eyikhukhuleni sisanabantu lapha eKennedy abangazange beze beyiswe indawo abahlupha njalo sibacelela ukuthi bandla siyacela abantu abala ko 50 indawo zabe zakhukhuleka bangabe sakwazi ukuphinde bevuse. Siyacela ukuthi silungisele lokho. Ebese kuthi la kuhlulwe izicelo olisuka kuma ward babume ngiyabona lapha ngibona no 3 million no 1 million. Ngiyakubona sike sakuphakamisa ewa 25 kulezi zinto ze-CBP ngizobuyela. Sasiphakamisa isicelo se-library lesinayo asinayo eseva thina khona eseva obuhlanga ese-Ashaville. Sathi masicelile isema kubuya impendulo ka Treasure no community participation bathi iphumile imali library kodwa ayizanga la sakhomba khona sasiya convertwe i-community hall yase Kennedy ngoba isindala yenziwe i-library. Kwathi iphumile ibudget but iphumele le ya library lesingakhulumanga ngayo.
So siyacela babumeya ukuthi nisilandelele lolu daba ngoba sizwe indaba ezibhlungu ukuthi njobe isize yaphuma ngeke sisenze alutho. So siyacela ukuthi shuthi le multipurpose center isamile nokuthi okugcina ngicela ukuthi lolu hlu lwezicelo ke osuyifake elifakiwe ngoba kubhaliwe la but angubona ngo-125 la. Kodwa ngiyayibona uhlu lwezicelo esike sayiphakamisa ngenze ukuthi ngitshe ukuthi 25 kanti zifana ezakwamanye amawadi ukuze ukuthi lezi ke siyifakela zona izosolveka nini ngiyabonga. Ngibonge kakhulu ukuthola leli thuba umzo wakadlamini lo ngizobingelela nje ngokwezihlalo zonke ezikhona endlini. Umzo wakadlamini lo ewa 26 udila kakhulu nalezi ke ezobuciko aphinda adile kakhulu nezemidlalo. La nje ezonini imina usihlalo wama sport. Sine challenge ke laba meya endlini nje yonke. Ama ground asinawo hlobo nhlobo. Ngoma okhuluma ngeHoy Park iliziwe. Ukhansela nje sebehambe baze bancama. Kuvele kuqhamuka ilizi ngale. Ilizi yenziwa kanjani ukhansela engekho eaccountela indawo. Siyayikhuluma kumanje sibhizi. Kumanje sinama program esinawo asikwazi ukwenza lutho. Eward 28 amaward nje wonke sinenkinga yama ground. Asikwazi ukukhipha ingane sizise ema groundini ngani ngoba kunalento lesilwane lesokuthiwa ukulizwa kwama ground. Esingazi ukuthi kwenzeka kanjani. Asikwazi total. So I budget ngiyayibona inhle kakhulu kodwa bengofisa ukuthi ngeilanga lento yama sport ibe khona na ibingxenye kulezi zinto lezi ze budget. Ngani ngoba ngiyabona nje imnandi kakhulu I budget but ama ground na yonke into ayikho. Bese ine ground lapha ya elokhuzeni George Campbell sekwakhiwa isikole into enhleke sekwakhiwa isikole emveni kwaloko asina ground nje mawuthi ubheka izoni yonke ama ground awekho ngoba uthi yako 101 ama ground akalungisiwe mawuthi la eAlbert Park I ground likhona linye ngeke ukwazi ukusuka eWard 26 noma e101 uze eAlbert Park banama program akhona nabo as well bese kuzoba leyo buciko ibe ngiphathe kakhulu ngani ngoba enye into eyenzakala uthola ukuthi kunomcimbi la iICC kodwa kukhona umuntu wase mhlawumbe wasempangeni uzoperforma la usho ukuthi izoni ingaka abekho amaciko esinawo mhlawumbe nakwazi ukugida ke noma mhlawumbe ini sinawo kumanje sibhizi sine data esinayo yokuthi amaciko ase ku CBD azoba ingxenye yemicimbi esizoba nayo lapha ya not ukuthi kulandwe umuntu empangeni angisho ukuthi wrong but njengoba sila usho ukuthi akekho nje umuntu okwazi ukwenza okuthize la so ezinye zezinto ke lezo bameya ebengofisa ukuthi ama ward ongcono akenza I-database ekhuluma ngokuthi amaciko esinawo ilawo amaciko esinawo ila ukuze sikwazi ukuthi sihlomule siyawazama ama program kodwa into eyinkingi le ethi masuya lapha ya ufike lapha kuthiwa hey ngeke uzukwazi lokhu nalokhu kanjani ngoba la zonke insuku siyatshela ukuthi ikhona ibudget yamaciko kodwa sikwazi ukuenjoya lo budget and asitholi ke futhi ke totally asitholi so ezinye zezinto lezi bengofisa ukuthi ngelinye ilanga sizibuke ama database as izone nezone ibe ne database ekhuluma ngokuthi amaciko esinawo ilawo and bese ngibonge kakhulu bese kuzoba ile ekhuluma bese kuzoba ile ekhuluma ngama toilet ngiyabonga kakhulu bengofisa ukuthi umngeni corridor kunokumchamo yonke indawo so isizathu sokuthi asina ama toilet lapha kumngeni corridor enye ke futhi le ethi siyabonga ukuthi kukhona ubaba omusha from the box sinenkinga ke la kumngeni corridor nakwezinye indawo sigcina lapha sekunema izitamkoko sekungena amafutha lapha nje kumngeni corridor kuyakhandwa lapha ukhansela usekhulume waze wayeka akayekile ngoba ufika namaphoyisa ngalolanga ahamba amaphoyisa basale bakhanda emveni kwalokho sokustakha yonke into ke lapha kumngeni corridor so ezinye zezinto lezi ngithi ke asike sizibukeni sifakeni izincomo ke ezinye ezikhona ilezi zokuthi ke obhuti nabo sisi laba bethu abagcwele le emgwaqeni ayikhona
Sekuthanda ukonakala kakhulu ke manje bameya sengathi ingashesha le ekhuluma ngokuthi bazanyele indawo. Basigakezela, bantshontsha ama cellphone, benza yonke into ongayicabanga ukuze awungitshele i-cellphone ka20,000 uzoyidayisa u50 rand. Awungitshele lona ngoba ufuna ukobhema nje. So ngiyafisa ukuthi le izama ukushesha kakhulu. Bayaphela osisi bethu lapha mayihamba nje amaphoyisa lapha ku Soldier's Way. Mayihamba nje amaphoyisa hayi bayaphela osisi bethu. Nathi uqobo lwethu ugcina lapha sowungena ngoba uyabona ukuthi ayikhona. Kurong kakhulu lokwenzakalayo. And enye ke ile futhi ama hall asina ama hall. Ngeke ukwazi ukuye City Hall zonke izinsuku. City Hall enye iward. Ngeke uward 27 ukuye hall. Ama hall esinawo aliziwe bamme. Into eyinkinga nje aliziwe. Thina siyaboleka njalo thina. Ukhansela uyayikhuluma le. Hayi ukuthi akayikhulumi. Ngiyazi ngoba ngiyikhona ngikwi ward committee as well. So ile ethi kufanele masibona ishanda. Yabo nje lapha eMansela. Kufanele kube khona ishanda, ukhansela abize i-committee meeting kusefaka itende. South Beach. So zonke lezi zinto uyabona ukuthi ama hall wonke aliziwe. Sinayo ihall lapha iliziwe, awukwazi ukuthola iaccess. So ezinye zezinto kunama sport code adinga ama hall asikwazi ukuthi siwasebenze ngendlela eright ngani ngoba aliziwe. So nje okufishane asibanga na ikarati, asibanga na amanye ama sport code kuma Thekwini game through ukuthi asina ama hall. Ngiyazibongela. Asibonge sanibona sibingelele igama lami nguSimanga ngingowakaMkhwanazi Sibongo ohlala eMkhumbane ngiphuma from organization yama artist ebizwa ngokuthi SIFSA baba umeya into mhlawumbe umuntu azoyicela uyiphakamisa umfowethu usho ukuthi kuyaxoqandana nje ngokulandelana kwethu ukuthi uzokhuluma ngamaciko kanami into ebesifisa baba umeya ngiyabona la ibudget yinhle. Siyafisa emawadini sike siqale phansi kuye kube khona ibudget ezoke ibhekelele kwezobuciko. I-creatives emawadini abantu we are failing them. Emawadini sineyingane ezidwebayo, sineyingane ezidansayo, sineyingane enjani. Amakhona namakhona amawadi ethu akhona ama-artist of which ukuba iciko yazi kuqala besibuya uthola abanye bayomodela, abanye bayocula, abanye bayokwenzana. Uthola ukuthi kube khona ama programs that will function kuma ward base. Because we have a problem uthola ukuthi umuntu umfowethu njengobesho usuka mhlawumbe kaMashu awukaze uperforme khona kaMashu kodwa expect ukuthi ufuna ukuyoperforma eMabhida. But if comrades baba umeya mayikhona ama program noma ibudget ebhekelele zobuciko siyafisa ukuthi la ikhula khona izingane because izingane emakhoneni ayibhekelelekile zithi ziyafika eMabhida ingane ibukeleka phansi. But if iqale ngasekhaya ziyabuya ziyapractice zenzani ziyaqala lapho sesiyakwazi. We understand ukuthi babumeya mhlawumbe kanjani kwabanye abantu umuntu mayeyiciko noma eyiartist omunye umuntu ukathathe ngokuthi nje umbhedo. But if ubhekisisa kahle impahlo oyigqokile umuntu oyiartist mawungena uvula iradio emsakazweni iartist lelo iTV oyivulayo luckily nje kaMashu kuneyindawo enjengo K-Cap izingane la ideveloper khona. But what about ingane yakaXimba? What about ingane yaseMgababa? When are we developing zonke lezi zinto? So siyafisa ukuthi kuwo wonke ama-awards kuye kube khona nje i-budget ezokukhuluma nje ukuthi anything that we talking about i-creatives. Angikhulumi ngomuntu operformayo kuphela kunoma babobuhlali kunani kuningi. Siyafisa nabo ukuthi bake babhekelele. Sike siqale nje on a ward base before mhlambe sikhulume as a district. I thank you. Yeah, sanibona. Igama uLungelo Nzama. Ngiphume wa 29. Nga understand iphika lezi eziwu4 lapha emuva azisebenzi. That's why abantu ubone ngathi. So, ngizokhuluma indaba ema transit camp ase SPCA. Cela nisilungisele yona njengomkhandlu. I-renovation phase 1 wasentsimbini. Cela nisilungisele wona njengomkhandlu. Ngibona u1 million wa last year ubuyile la anganoma umunye noma mhlambe kusabuya lo wa last year yini ngoba asubonanga usebenza. Shuthi kusayiwona. Support i-general skills development
ama-initiative anjalo siwasupporte njengomkhandlu ngama-resources nama-tools afanele. Kade ngine-program yokwenzisa abantu ama-learners before ku-introduce i-program ye-province. Ngiyiqale ngoMarch, then ngase ngiyivala ngoNovember ngoba sebethenjisiwe abantu ukuthi bazowenzelwa ama-license. Ya manje bayangifonela ngapha nangapha izingane nabazali bayabuza ukuthi uyivaleleni ngoba ayiqhubekanga lento esasithenjiswe yona. Ngiyacela ukuthi ama-initiatives anjalo umasipala asisize kakhulu kuwona. I-budget lesinayo namhlanje sicela ukuthi kube khona i-report kwi-progress during unyaka lo, because siba ne-budget ngalesikhathi size siyoba nenye ngonyaka ozayo. Thola ukuthi akukho la kubizwe khona i-meeting kwathiwa i-progress ye-budget yalonyaka ihamba kanje. Lokho sesikubhalile la sesikwenzile endaweni ukuthi nasendaweni ukuthi. Also nginombuzo la ukuthi ama-positions avulekile kumasipala awe-metropolis kuphela yini ngoba kuhlezi kuthiwa uzoqashwa u-400 ku-metropolis kuphela. Amanye ama-department awekho yini ama-positions a-vacant khona. Ngiphinde ngibike nendaba yakuwa 29 ukuthi sesina more than 3 weeks amanzi singenawo kuyophela inyanga manje. Ne-allocation yama-floods last year yayikade iwu-600,000 siyehlile yabu 20,000 mhlambe u-580,000 wasebenza yini mawukuthi wasebenza kwakukuphi ebranchini yethu ngoba asibonanga sekusele 20,000 manje. Ngiphinde ngibuzele lento ye-employment ukuthi umasipala nama-contractors awo a-private basebenzisana ngamaphi ama-terms, bayavumelana yini ukuthi ama-contractors a-private akhokhela abantu ngama-rates abakhokhelwa ngawo kamasipala ngoba uma ngabe kunjalo, uma ngabe kungenjalo nami ngiyi-private contractor kamasipala ungangiphoqi ukuthi ngiqashe abantu based on ama-rates a-municipality. Ngizowenza njena ngeke ngibaqashe abantu baseThekwini, ngizothatha ama-truck ami ngiwagibeza abantu base-Swaziland ngoba ngeke bekhuluma ukuthi sisebenza ngaphansi kwenkampani ekumasipala kodwa asiholi njengabantu bakamasipala. So ngicela ukuthi abantu umasipala nama-contractors awo bevumelane nge-rate eyodwa bazokhokhela abasebenzi ukuze kuqasheke abantu bethu kungaqasheki abantu bakwamanye amazwe besilethela i-service. Okwesibili u-housing, hayi okwesibili okugcina u-housing cela ukuthi usondezele ama-map ema-ofisi angaphakathi ema-branchini ukuze lento ukubangwa kwemingcele iphele ukuthi umakhelwane usengena egcekeni lomunye, umakhelwane usengena egcekeni lomunye. Sinaleyo nkinga kakhulu ewadini yethu. Ngiyabonga kakhulu. Sanibona, igama lami nginomfundiso ngwawanjibithi ngiqhamuke 31. Baba ukhawunda bengicela ukubuza la ukuthi ikhansela liyakwazi yini ukukhishwa isikhathi salo singekapheli mangaba lingasebenzi ngoba 31 akwenzakala lutho izinto zimile. Kube lapha 36 Lacey Road kunengadi layo eneminyaka yahlala ingalinywa yagcinwa kusekhona ukhansela uDora ngaleso sikhathi ukulinywa kwayo akwenzakala lutho nakhona. Kube lapha kuRangs Road besisacela amahamza lapha yani izingane ziyaphela zishayiswa izimoto even abantu abadala bayaphela sicela amahamza khona. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe before ngidedele ubaba Mayor okuyena ozo respond on behalf of the municipality ozophendulela umasipala. Ngiyacela silalelane bakithi, ngiyacela silalelane sesifike la ubaba Mayor kuyena ozolida ukuphendula kwama-issues. Amanye ama-issues vela adeshiwo ozakwethu abakhona ngala lo phambi kwenu uOscar wakakunene.
Siyacela bakithi impendulo ezinikezwayo impendulo Thi esizowenza awaveli ngala ngoba i-operational budget. Amaflethi ke laba ngicanga ukuthi umhlonishwa uMEC unfortunately labe ward 11 bazomazi. Usesitshelile nje ke eTheku ukuthi asiwalungisi. Lawo maflethi onjiniya bafikile bazowalungisa inkontraka sayisethi izowalungisa. Awaveli la kwi capital budget akhona kwi operational budget. Khuluma ngaye ama-ambulance ama-flat. Ekhulula kwakhiwa izindlu ekhulula. Kwase kuba nomhlaba eceleni kwakhona. Washiwa, waqala wasetshenzwa kwafaka ama-services kodwa kwashiwa kanjalo. Nami ngakabi khona ke. Ngifike ngizwa kuthiwa hayibo kunendawo la kuloko ekushiwa iminyaka ngeminyaka kuthiwa hayibo kwakhiwa la kwangaqedwa kwangafakwa into esibiza ngolimi lasemzini ekuthiwa i-top structure. Kwenzakalani? Leyo ndawo ibikwi-land claim. Besidingida nabantu abayi-trust abebedila naleyo ndawo. Engingakureporta ukuthi sesiqedile ekade singakuboni ngasolinye. Sizoqala ke manje sidile naleyo ndawo. Shuthi konke nje kade singaboni ngasolinye sekutholile savumelana nakho sesidlulile ke kulokho ngoba besingese uthinte lo yamhlaba singavumelananga nabo. Siqedile ke lapho eWard 11 sizodila nekhulula manje. Equarry Heights kunama retaining wall. Equarry Heights ke project endala. Sizoke sibheke enkecini. Ngoba ukhumbuleke le issue yama retaining wall. Ngicanga ukuthi ishaya kakhulu eBlazi, ishaye ngala koDabeka noClermont. Sithe masivumelana sayifaka kwi block sum ama retaining wall. Ngicanga ukuthi emawardini abaningi bazovumelana. Si attende amaward lawo anhlwempu kakhulu awu76 eThekwini including ward 11. Siunikeza 10 retaining walls. Amaward wonke ayakhala athi mancane awu10. So siyadila ke naleyo issue ukuthi sinezezele ngoba kule budget akhona ama retaining wall awu23 million. Kodwa siyakhala sibesithi safuna nje ukuguqa phansi sikhuluma ukuthi hayibo njengoba kuthiwa na national uzofaka enye inkece njengoba sinebhicongo sicela ukuthi unyuswe kulama ward engikhuluma ngayo lawa anhlwempu awu76 sinyuse singafaki u10 manje sinezezele u10 sikhuluma ngawo while this financial year sifuna masikhuluma next financial year sinezezele. Ngidlule eWard 11 edolobheni ngizowabiza kanjani ama eWard 37. eWard 37 is ne River Dean. Unfortunately ke ngisondelene kakhulu neWard 37. I-rectification project evela ngaphansi kwe-budget yaka province. Ikhona its live project esiyisebenzayo eWard 37. eWard 37 kunale issue yama transit camp esiyazi eyadaleka ngesikhathi sakha silungisa izindlu zase West Ridge. Okuyinto eyenzeka ukuthi kusale abanye abantu bengalungisele. Sibhizike siyadingida no province lolo daba ngoba into eyenzeka lapha engicabanga ukuthi abaningi bakhale ngayo
La sesifika senza i-rectification khona. Sifika silungisa umuzi. Kakunene onetayitela la kunene. Kodwa kunene usayidayisa wayinikeza ungcobo. Siyafika thina badayiselana 10 years ago. Siyafika siyayilungisa lapha eWest Ridge. Sesimaqeda ukuyilungisa abuye ukunene athi nansi idlama. Sesingena kulezo zinto ke siwuhulumeni ke manje ukuthi kufuneke kwenze kanjani. Kodwa abantu labo ma transit camp siyadila nawo. I-issue nje across ama transit camp aseThekwini awu 42. Asuka ku 63 awu 42 manje. eThekwini lina maphetelo. Sidila ne-issue yokwa repair, icaba, ama roof alikhayo, iyona iprogram yethu. Sidirecthe kakhulu umeya ukuthi asikwenze ngokuphuthuma lokho kungabi kungafika umcimbi omkhulu. Ama issues e-ablution, u-EWS uzowasebenza. Ngicabanga ukuthi into uthile leyo ukuthi kuzomela siyisebenze through unkululeko xulu on our side. uMamzuma ngicabanga ukuthi sithathile inamba zamaMzuma kade ekhala lapha ethi kwadilizwa wangakhelwa. Ngicabanga ukuthi uzoxhumana noLungile, sithathile ama contact details zakhe sizokwazi ukuthi sililandele lelo labaMzuma. Ngiye 29. Unfortunately ke 29 ngathola isibhaxi kubaba umeya. Babe no premier ngicabanga ukuthi emasontweni amabili adlule sasikhona e29 qathatha. Safike sazibeka izinto. Esakubeka lapha kwakuyi project SPCA esibiza ngoDD labantu ababa transit camp. I project leyo ekwi-planning ekade sisho ukuthi kuzomela leyo project iqale maduze ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siphambili ngoba sikhathele ukuplana kuze koshona ilanga lapha ku-DD ema-transit camp. So sathembisana ukuthi sizothola lento abayibiza ngolimi lasemzini uSpluma ungakaphi ekupheleni kwawo uMay. Iyona idate esayibeka leyo esayicommittee namanje ukuthi kuzomela sifulfile ukuze sikwazi ukuthi mayiqeda leyo into ekuthiwa uSpluma sikwazi ukungena ukwakha ingqalazizinda lapha sakhela abantu akade bahlala lapha kaDD. Into esafika abantu bethukuthele kakhulu kuyona lapha bathi abantu abaningi badilizelwa izindlu kwi-storm disaster. Sazicommittee ngicabanga ukuthi abantu bangafakaza abahlala eWard 29. Iqalile inkontraka last week. Iyasebenza kumanje iyasebenza. Ukhansela ngangifakazela lokho esakuthembisa sikwenzile. Ensimbini ikhulume noSisi khona uSisi okade ekhuluma ngensimbini 1 million njalo Oscar 1 million. Ngibese ngimthembisa uSisi. Ngimchazela kodwa idelay eyenzekelile i-rectification project insimbini. Into eyenzakalile uNHBRC labo abahlola ukuthi basinikeze umshwarense wendlu uqashiwe uprovince ukuthi ayozibheka lezi zindlu. Bafikile bazichecka zonke bazi-assessa base berecommend ukuthi zonke kumele siyishaye phansi sikwazi ukuthi sizivuse kabusha. Unfortunately izindlu zalaphayana mawuzozibuka zo 20 square meter ama-site mancane. Sithe mase sithi sizogaxa lo 40 square meter phezukwayo le ndlu kwadinga ukuthi si redesign i-layout yakhona. Ileyo delay eshayile. Kodwa what we said ku team ukuthi kuzomela siye kwi tender process in terms of ikontraka which we have agreed ukuthi ungapheli uJune singayibonanga leyo tender advertisiwe ukuze kuzitshengise while ama professional edila nama redesigning ukuthi kiwe phambili. Ngicabanga ukuthi leyo yasensimbini nje siyagcina ngalo 1 million sekumele siqale sibone iconstruction o 10 million manje beyaphezulu.
ngithathile le ama flat ngeke ngidluleke ngale la ama flat ngithathile ekhansela sizoyixoxa kuzomela siyixoxe kulawa ama flat lawo amahle ngoba into esiyenzayo siya renovate ko Chatworth siya renovate ko Newlands ko bani ngicanga ukuthi kuzomela ke siyaphoqeleka ukuthi siwa renovate lapha ngoba siya renovate ePhoenix khona ama flat esiwenzayo ePhoenix esiwa renovate khona esiwenzayo eChatworth nje siwenza kakhulu ama flat ukwa renovate so ngicanga ukuthi siyithathile nale ngicanga ukuthi ngikhave imibuzo eminingi ozakwethu bazongena kule eminye ke imibuzo sibonga kakhulu Oscar esinikeze impendulo we run the risk ukuthi sigcina siqeda lo mhlangano sekuwa ama officials amaningi kunamalungu omphakathi ama issues siwathathile ama issues siwanota leadership political leadership is going to respond khona ne list enginikeziwe yemigwaqo yabase Ward 27 engakhanyi. I'm going to hand over to the acting head of electricity neminye imigwaqo eshiwe without wasting time ngizocela ukunikeza ubaba mayor kube uyena or respond to some of the issues and give the general overview of ukuhlala kwethu la ngoba kusananenye futhi esiya kuyona elandela lesikuyona baba mayor. Mandla awethu ungesabi ngeke ngicule awumthinte la waphatheka kabi ngacula manje wakhohlwa ukuthi umcimbi wangasiwona okameya ngangimenywe iorganization elwa nokugebengu yathi angifike ngikhulume mase ngibona ukuthi ngathi sebebhorekile ngase ngabaculelayo so manje uyangishaya uthi nje ngafike ngacula ngabavumeli bakhuluma kwangawona umcimbi iprogram mangawona wakha udriver uwe mina wonke ama meetings engiwahambela ngithanda ukuinteracta nabantu so ngiyaxolisa kulo ndawo ngakuculela kuphela kodwa afanele ubuya celebrate ukuthi wathola umculo wamahala right cha bakwethu ngoba sibone ngathi ihlalo ziya ngokuba empty ingcono sithi nje shwishwi kancane kulokho okuziwe mase siyakwazi ukuthi okuningi sikubhalile phansi kwanothwa sizokulandelela njoba eshilo omunye la ukuthi wayekhona la ubonile ayikhale ngakho sakulandelela so izinto ezishiwoyo siyayilandelela kodwa ke umbuzo othi njoba sesihlangane kanje so phinde sihlangane unyaka ozayo iqiniso ke lithi njoba sihlangane kanje sikhuluma ngebudget iward neward through councillor izohlangana ke ibuyise imbiko ngazo zonke lezi zinto ezireportwe la omunye umbuzo uthele remove kanjani ikhansela elingasebenzi ianswer yalokho liya removeka ikhansela before kuphela iterm kodwa kufanele ukuthi umphakathi ubhale ipetition eyakusomlomo womkhandlu uspeaker of the municipality isho umphakathi inkinga ngekhansela lawo uspeaker kuzobe sekhanda ithimba kunye naye ayo investigate ama allegations which are raised against the councillor mase ewa investigate ama allegations mayethotha nezinto ezibambakalayo uspeaker usengaletha umbiko kwisigungu somkhandlu sokuthi hayi engathi lo councillor fanele a remove kodwa ka remove wayithina u remove u MEC fanele manje kwenziwe ireport eya ku MEC wa court lo councillor lo akabasiza abantu futhi sekwenziwe izithangami zomphakathi ujika ngafiki lapho kulezo izithangami mase ke u MEC ke ethatha isinqumo ke isigqibo sokuthi ngabe senze njani ngalo councillor bebambisene no minister so ke ngizama ukusho ukuthi kodwa akufuneki sisebenzele lokho ngoba ngiyazi njoba sengisho kanje khona bazohamba beyosebenza manje abangakaze bamfuna ukhansela owakhethwa ngentando yeningi mase bethi ithuba lami lokungena ngibe ikhansela leli ake ngimjaheke manje ke cha asikwenzeli lokho sikwenzela okwangampela makuthiwa laze la inkinga nanti ikhansela alibizi imhlangano lize lahlawuliswa umasipala lihlawulisela ukuthi imhlangano liyibizi kunamakhansela esiwashajile o2500 3000 beshajwa uspeaker ngokungabezi imhlangano yomphakathi so ke lezo zinto ke ezinjengalezo i-creative art dokotela ngithemba ukuthi uzwe kahle nosihlalo uzwini ikhona lento esingayenzi nge-creative industry sifike sihlangane kodwa kube nezithembiso nje singayifezi
Manje ake sihlale phansi sicabe ibudget. Umfowethu ufaka umbono omuhle ukuthi iwadi newadi kunenhlelo efanele zibe khona. Okunye ke esikuresolvile efanele sazise ngakho umphakathi ukuthi manje ngikhompyutha nomsindo phezulu nama ngisazizwa. Kodwa sikuresolvile sithe besijwayele ukuthi mangabe intsha ipracticela nje ingoma, ipractice ukudansa. Ihlanganisile zama ukuthi ithunge yenze izinto ezithize ehholo lomphakathi. Sithi ayikhokhela ukuzokwenza leyo nto. Siushintshileke lo mgomo manje. Sithe umuntu awukwazi ukukhokhisa abantu abangasebenzi youth. Ithi mayifuna ukupractice izenzele izinto ezoyiqoqa ingabi kuma drugs wena ubhizi uyishaja imali khokhe ehholo khokhe ehholo. Umuntu esomshaja ehholo yilo ozokwenza iconcert azocollecta kuyona imali. Lo ozopractice ozoreheza ngoba ufuna ukuthuthukisa indawo yakhe mahala. Fanele asebenzise ihholo mahala. Hayi indaba lokukhokhisa abantu ukuthi sizopractice khokhelana ukupractice. Bazoyithatha phi imali iyouth engasebenzi. So ke sivalile leyo nto leyo. Then mase kuzothi sizwile ke ubaba umchulu uzwile ukuthi there are crime hotspots eThekwini Macengwane. Akwazi uba nama crime hotspots mase amaphoyisa kube yiwona sixoxela ngokuthi hey akudluleki lapha kunobugebengu sixoxelwa amaphoyisa leyo nto. So amaphoyisa akwazi usixoxela ukuthi akudluleki lapha. Fanele amaphoyisa atshalwe ukwenza kudluleke lapha. Manje asikwazi ukuzwa ngamaphoyisa athi hey ningahambi ngala kusho amaphoyisa akudluleki ngala. Umsebenzi wephoyisa ukuthi awatshalwe kuzo zonke lezi ndawo zama crime hotspot siyitarget eMacengwane nje usuliqalile uhlelo nalezo zizwe la asiyitargetini. Uyabona mawungena nje usuke eMlazi ungena nje la usuka M4 uzongena edolobheni akekho ngazi Macengwane ukuthi kuphihlizwe izimoto zabantu lapha baphucwa imoto kwenziwa yonke le ungena nje ibridge ngiqede ama bridge usuma phansi erobothini leli kumisa isikhathi eside mase beyakubamba. Awekho amaphoyisa lapha. Fanele senze abe khona ke amaphoyisa Macengwane. Mafanele watshala avuthwe afika bekhona lapha akwazi ukunyakazisa isimo. Abantu bebona ukuthi uhulumeni ukhona. Manje akwazi ukuthi kube nendawo kubanjwe inkunzi permanently. Kodwa leyo ndawo basayibambela nje akekho bahluphayo. Abantu beyibamba inkunzi sibahluphe bebaleke ngoba leyo umsebenzi wethu njengohulumeni. So ke lezo indawo siyithathile ke nishilo la. Siyacela ke Macengwane ukuthi ake sikhombise nje sesizwile zonke lezi ndawo ababone kuneveni stationary emekuleyo ndawo egadile nje ukuthi kwathi qhu iyangenelela ibiza nabanye backup ngoba siyawazi amaphoyisa nawo ayashoda. Ngeke kube namaphoyisa amaningi azogada zonke indawo. Kodwa mawubeke nje leyo veni eyodwa kuleyo ndawo ekuthiwa iyahlupha kakhulu izobaleka igebengu umphakathi uzohamba ngokukhululeka kulezo ndawo. Sizwile ke ukuthi ama sex workers leli gama la alisetshenziswa lika P liyinkinganyana manje ngcono sithi ama sex workers ukuthi engathi asabalele kakhulu kulama ward adekhala la ukuthi engathi impela hayi eziyenzeka izinto ngaseBish eMorning Side all those areas are severely affected. Let's work on it Macengwane sibambisene no SAPS ekutheni kube neorder. Nimuzwe kahle uma ekutheni kube neorder. Kube neorder kulezo indawo. So iorder yabo. So now kungasale nje manje kodwa nje nami kodwa engithusayo ngiye ngidlule nje la. Ngiye ngithuke nami ngibona ukuthi hey kodwa hayi kodwa lo akasayiboni mfana abakekho la kahle hlene yabona. So kodwa nami ngixayo ukuthi yini laba ayilandelayo laba abalandelayo mase kunjalo kodwa ke akube neorder. Angingathi idolobha lihanjelwe zivakashi lapha ngaseBish umuntu ekhokha imali yokulala ehotela ekhokha imali enkulu yokulala ehotela ngaseBish akasakwazi ukuphuma ngokukhululeka eBish sebeyamthengisela la iduzana. Akuthi kuqhela nje umuntu oyikhokhela imali kuze ehotela ongadingi ukuhlushwa umuntu ozothi nazo am available akwazi ukuphuma kahle engathintekanga. Ngoba phela manje uzozanga vakashi eThekwini because ubona ukuthi manje akakwazi nokuphuma ehotela yabo. Abanye bazibecuthe khona la icapeni zasehotela. So asingenzi yonke into ayenziwe ngeorder. Manje ngendlela esiyenziwa ngawo ubudlapha lento manje sekwenzeka
khona kufanele decriminalizwe. Kufanele decriminalizwe. Kungabi sona kuzoba into nje eyibusiness kahle eyaziwayo, ingabe business elitshontshwayo. So kube business kahle so that imarket ivuleke kahle, abakwazi ukuthi bethenge kahle. So ngendlela ehlelekile kube neorder. Right. So sizwile ba umpostoli sizwile izikhalo zakho. Sibonga nje nalokho ukuthi bayakhuthazeka labasebenzi if kukhona umuntu okabancome. Kungasale sekuthiwa eThekwini nje yonke into iyabheda. Kukhona okwenzakalayo eThekwini. Kodwa ingoba manje mabenganconywa umdlandla wokusebenza uzokwehlika. Kanti mabencomeka kodwa sisho ukuthi nabethwala amakhanda ngokunconywa mase bengabesenza further. Abathi mabenconywa begijimiswa kwezinkukhu engenamakhanda so that ama services in all areas will be delivered as expected. So basebenzini nenconywe kuze kwashiya ushange kwa electricity kwashiwo nabanye kwamanye ama departments gijimisana kwezinkukhu engenamakhanda nisiza abantu. Mawenza kanjalo uthi mawuhola iholo lakho makuphela inyanga awulokhu uthi unamahloni eholo liholela ungenzanga lutho uhola ujabula ukukhona engikwenzile. I've contributed to my community. So that's what we need to do. Enye indlela esizoyishintsha lolu hlelo lwethu lokwakhela abantu izindlu ngalendlela esakha ngayo city manager ngeke siqede manje inkinga ama informal settlement. Asikwazi kuba uhulumeni oplanela u8 years. I can't be part of government that will plan for 8-year plan and implementation. More plan at least more government planela ungadluli 20 years. Uthi hayi kuthi kufika u20 kube sekuphele konke. So asibe nezinhlelo ke ezicacile zokuthi lama informal settlement okokuqala nje ngiyibhekisa ngakunina. Yekani manje ukuqonqothela khona sohleleka sibe nentuthuko ehlelekile. Manje nebhizi ngala necela izindlu ngala niyaqonqothela. So it's a moving target. Siyakhela laba ngapha izindlu bona beshiya abanye emva kwabo bese beyongena endlini ezintsha la bangenile nathi sifuna ezethu ayisebenzi kanjalo. So masiqeda nje ukwakha but in place masiqeda ukwakha siyayiwisa yonke le yamizi sibafaka eindaweni ezifanele. Masiqeda ukwakha lapha siyayididliza yonke imizi sifaka abantu eindaweni ezifanele. So ozokanyathela ithi uzoqonqothela usefuna thina ke lo. Fanele singamyeki. Fanele sidile naye lo kodwa singamshayi kodwa ikhona indlela esodila nayo ngayo. Nani ke numphakathi gadani indawo zenu ngoba ezeni lezo indawo. Ama sport fields uzwile udokotela. Ay city manager nginawo nje imona ukuthi iWestridge tennis court beyisezingeni international. Kodwa isimo sayo akusekho ezingeni international sekuyisimo izinga nje lapha ngakithi eNanda. So ake siyishintshenike ake siyibuyiseleni lapha. Let's invest money Dr. Ndlovu. Sibuyisa ama international games tennis ezodlala eThekwini. And isitile nento yecrime around the area so that bengeza ukusaba abantu ukufika bezodlala ama games eThekwini. So if we do that bazohlonipha abantu. Manje nathi akufuneki sihambisane nabo sivumele nabo ukuthi sengathi yonke into esithintayo siyayibulala. Akufuneki sibe uhulumeni onjalo. Asibe uhulumeni othi mayithinta into ivuke ingafi. Angithi uma uthinta into fanele ivuke ingafi. So asibe uhulumeni ke oqondileke. Singathi la sithinta khona kuwe. Asifaka ama services. La sithinta khona akuvuke setshenzwe. So abantu besincome bethi hey siyawubona umehluko la. City manager iswimming pool yase Kings Park. Mina nginomona ngayo njengekhansela laseThekwini njengomhlali waseThekwini. Le ukuthi zonke izinto ezothi hayi ukuze isebenze kahle asithola ipartner esocially ingenelele nama sponsors cha eyethu asibe jealous ngayo. It's our swimming pool and it is an Olympic swimming pool. It is at an international level. So le ukuthi singayilungisa sithi hayi soloko silethu banozosichasa asimane sifake imali deliberate sivuse ibe swimming pool silungisa yonke into efuna ukulungiswa makuthi inkinga ama heater sifaka ama heater si upgrade ibuyele ezingeni lika international standard. That's what we are directing you to do.
Hayi ukuthi yonke into ekade iphethwe uhulumeni iyozilunge ngoba kuthiwa hayi sekungenelele i-NGO thizeni mesiyalunga ke lona. These are our assets. So let's fix them. I understand ama-budget are limited, kodwa i-budget ayibonakala ukuthi yenzeni la. Yenza umehluko lapho. La sithinta khona kuvuka izinto. Ngivala ke ngelokuthi amathuba omsebenzi. Khona okhalile la wathi asicele ukuthi makunama programs anjengo PEP namanye ama programs siba consider aba over 35. Siqalile leyo kwi PEP ukuthi asibavulele yayikade ivaliwe ngempela iminyango. Saqala sathi 60% youth, below 35, 40% over 35. Because sifuna ukuthi iqhubeke lezi zinto nisizakale nani. Ngoba mase kuyovotwa asisho ukuthi akuvotwe below 35. Ngoba futhi sifuna nivote ngempela this time. Nivote ngempela konakele. Nivote ngempela. Konakele. Mina ngumeya ka ngikhuluma ipolitiki. Umeya nje ukhuluma into ukuthi abantu banelungelo lokuvota bavote eSouth Africa. Kungasali noyedwa ekhaya manje ba u7 phumani noba u7 niyovota konakele. Hayi ukuthi hayi siba u7 kuzophuma ba u3 vesi so wina ayikho obvious ivote. Futhi ke mina njengomeya ngifuna ukunazisa nje. Angikwazi ukuthi ngibe kwinhlangano esahamba yenza izithembiso senze izithembiso sagcina kwenza izithembiso ngo1994 sangena emandleni okuphatha manje nisihlukanise ke nabasenza izithembiso abasahalela ukungena kuhulumeni thina sikuhulumeni sikutshela ukuthi nakhe sikwenzile sikusuka la siyokwenza lokho sikuhulumeni asenza izithembiso senza izibophezelo ngoba sesiqalile ongathi akayiboni izindlu eSouth Africa fanele simvula amehla ayibone ukuthi 4.7 million wakhiwe wezindlu eSouth Africa. eThekwini siyaqhubha siyazakha izindlu. Sakha imigwaqo sakha imigwaqo eThekwini. Imigwaqo esiyakhaya sifaka itiyela. And itiyela esilifakayo liba ugqinsi. Asifaki itiyela nyanyanyana. Sifaka ugqinsi wetiyela masifaka imigwaqo. Kodwa yonke ke imigwaqo ukuzibe kwicondition enhle yokuhambisa umnotho. Ngiyacela ukuthi sigijimise lapha babuthanda Zulu ukuthi imigwaqo ifane nomeya nawe Mashobane ngiyakubona. Yonke imigwaqo ayishintshe ifane nomeya ingafani nawe Mashobane. Mase njengawe seyigravel. Then amathuba omsebenzi ke sowaveza ngalezi inhlelo engiye ngayibala ngaphambili. Kodwa amanye sizowaveza uCity manager uhola ithimba lakhe leadministration. Lolu hlelo esasimemezela la ukuthi somane sifike emphakathini kakhulukazi lapha ya kuMadlokovu. uMadlokovu indawo ayiholayo benokhanyile. Ipopulation yakhona inkulu. Ngisho ungaklina every week eKhetho Crest, ukline every week eMayville, ukline every week eLokhuzaneni eWiggins. It's not going to happen. Udinga umphakathi walapho uthathe njengomasipala ungawuqashi urecruit kube yiwona oyikline indawo yawo mase uyawuncephezela makuphela inyanga. Ile program uCity manager ayiqalayo ngaba u1000 uzoqala ke ayiteste ukuthi sifuna ukuyitesta kulama ward avesa nalezi inkinga ezinkulu zokungcola khona sizoyibona ukuthi yasukuma yini le program mayisukuma ke sifafaze wonke ama ward esinawo eThekwini. Sifuna ama potholes, sifuna overgrown veggies. Cha ngicela ukuyikhuluma le yamahlathi. Bakwethu akenwayeke namahlathi awenza ibugebengu ayimvelo. No ngizokuchazela kungani. Yes, ayimvelo amahlathi. Amahlathi nje obone khona phakathi kwemizi amanye ayadingeka. Adingeka kwini na? Adingeka ekuthenini kunezinto ezindiza la emoyeni udoti nokungcolisa kwamoya. Makune air pollution. Manje air pollution mayizomane izohlala kwakhe egcekeni ingayi iyohlala lapha ehlahleni ehlathini. Izongena kwakho ugule nezingane zakho igule. So amahlathi enza leyo msebenzi.
So ungathi mawuhlushwa zigebengu udinelwe ehlathini, dinelwe igebengweni, dinelwa kulabantu abathenga impahla ezintshontshiwe abadala igebengu endaweni. So kwezinye indawo sike sithi le ndawo evulekile ngoba bathi ngokwe-demos ngokwe-strategy sikamasipala sokuvulela indawo ama public spaces ukuthi singawabulali. Kodwa mabethi lesingayithinta sirecommend ukuthi kunokuthi nithi ngakulo yamosha kunenkinga sirecommend kumane beyotshala umama lapha. Sifike thina sibagudluzele nje izinto ezifuna betshale belime kube khona ukudla okutholakalayo emakhaya. Hayi ukuthi umane uthi uyoshaya phansi izinto kodwa i-alternative oyifaka kungabe ukuthi izosiza umphakathi nasekuhlaleni. So socela ukuthi amahlathi ningadinelwa kona wonke. Thina ndasiqeda abafana esibaziya abayizi mangithi asibaqede ngisho baboshwe. Nimuzwe kahle umeya. Mangithi asibaqedeni ababoshwe. Asibaqede ukuthi beyohlala ejele. Kodwa hey amaphoyisa enza umsebenzi omuhle okusidefend. Inhlangano lezi zama human rights ngiyaliphinda leli anginamahloni ayo. Ama human rights awangacatshwanga masekufe isigebengu kade sidubula amaphoyisa. Ama human rights awaqale ngomhlalo ohlezi la ihholo ekutheni ehlaleni akakwazi ukuphendula iselfoni yakhe emgwaqweni engahlukunyezwa umuntu. That's a human right. Mayihambe emgwaqweni angabanjwa umuntu inkunzi abanjwe iselfoni yakhe ashawa gwazwe. That's a human right. Why ama human rights elevator sekufisa umgulukuthi? Hayi ama human rights kufa abantu mihla namalanga besifazane begencwa la kade benyuka bezwe ngokocansi. Akekho ufuna ukukhuluma ngama human rights ngalokho. Ama human rights azokhuluma mase kubanjwe lo mgulukudo bedlwengula. Mase kuthi ha Nkosi yami ama human rights angakuphi la? Akoma human rights efanele abuse la. Ifane sibhekane ngqo nema organizations ama human rights mayingawazi umsebenzi wawo so ufundisa umsebenzi wawo. Human rights is for all citizens, not criminals. So akebe siyekeni ukucabanga ukuthi ama human rights awegebengu awethu sonke and we all want to be safe. And the Bill of Rights it I have a right to life. No one must take my life. So ke asimeni lapho. So kodwa amaphoyisa enza umsebenzi omuhle. Mangabe nje uke wangafuna ukuboshwa kwawena ovulela kuqala ngenhlamvu washaya amaphoyisa ungacabanga ukuthi amaphoyisa esiwathumele azozana amabhayibheli. Njobe eza lapho kuwena uyaphetha amabhayibheli amabhayibheli awashiye emotweni mayiseza kwena phethe ibhamu mawudedela umlilo umntakama lindela umlilo ungalindela amanzi ungacatha amaphoyisa azokhipha ibhamu ezishanga amanzi lezi zamathoyizi ezingane ufika udubula amaphoyisa mecatha hayi wona azokhipha nje ibhamu zama kuchu ishayela amanzi hayi uphoyisa susa lokho akusebenzi kanjani. So let us support amaphoyisa umsebenzi omuhle awenzayo. I'm not against izinto ezenziwa ama-investigation kodwa I'll have more problem ukuthi kunciphe amaphoyisa ngokuthi kade ejahana nezigebengu asayivikela mase wonke lawo maphoyisa kudlula 2 years kusaqulwa amacala awo awekho emsebenzini thina siyafa izigebengu ngala. Akuthi kuthethwa lamacala amaphoyisa ebededele beqhubeka enza umsebenzi ukuvikela isizwe amaphoyisa. So ke sivala ngelo ukuthi ke iTheku lizovuka. Abanye bethu abahlezi la bacathi sesimbozekile nathi sesikule nkinga eninayo ukuthi ngeke lisavuka iTheku asikho lapho thina. Iba wedwa kulowo mgodi osuyicindezele ngawo ukuthi iTheku lazi labola liyophela linje Nkosi yami kwenzakalani. Cha thina sikho lapho sikuma plans. Sinama plans acacile ukuvuselela idolobha, sinama plans acacile ukuliclean, sinama plans acacile ukulusana nobugebengu, sinama plans acacile ukwenza ama ablution facilities. City manager le program yakho yama ablution facilities la ku inner city sicela igijime njoba imali usuyi-allocated angalokho betatazela abasebenzi bengazi bafunani. Imali ikhona fakana ama toilet indawo nendawo ngokusondelana kweindawo fakwa ama toilet abantu bengayikhulule emgwaqweni then ke lizophela idolobha ukunuka. Kodwa nje la sikwababudube la kwa next door city manager la kwa next door development and planning metropolis la kwa next door kunendawo engangale ndawo akuhlali umuntu sebeyazenzela kuyona. Kuyakhanya kwenziwa nalokho kunye okukhulu ongaphezulu kokuchama la kuleli bhilidi. So why are we keeping such a building without attending to it as a city? Why do we want le bhilidi bese begcine sebakha imjondolo phakathi kulona siqala siyibuka le nto yenzeka siwumasipala. So ke city manager we need to development and planning ungenelele la sikhulume neowner siyiphoqe ukuthi ayivale leli bhilidi mayingakalisebenzisi
In the meantime, masibonti nayakana ma plans asiyothatha lama informal traders adayisa zonke indawo egcwele aminyene la idolobheni siwakelise la kube indawo yemarket lebedayise la kungabe khona umuntu ozongena la. If engakabi na plan umnikazi walo thina sibe ne plan but akalivaleke in the meantime lingangeni abantu kugcine sekuthoilethwa kulona ibhilidi ngoba iyona lento eyenza idolobha lingcole linuke iyo lamabhilidi anjengalawo. No buildings like this must be left unattended, so let us deal with them harshly. Asdeal nabo. If babengena plan ukuthi bazofaka abantu akona umsebenzi wethu leyo thina wethu ukuthi sifuna idolobha elihlanzekile, so abenze plan sibaphoqe befaka iminyango lapha kungangeni umuntu befaka ingidi ibhilidi livalwe. Masoyeka lamabhilidi anjengalawo kuzoqala kancane kukhule ande akhule then silokho siba nezinkinga mase kuba yithina esikhala sinenkinga kanti inkinga siyibuka isencane mayisencane ngenelela uyivale inkinga. That's what we need. So ngiyacela ke sithi manager ithimba lakho akuthi nje kuphela u2 weeks sibuye sesibona into ehlukile la kuleli bhilidi leli. Phela u2 weeks sifuna ukubona sekukhona into ehlukile la whether livaliwe noma nenza lento esishoyo ukuthi ngoba abali attend simane sifaka abantu bebe benza something abadinga indawo. Okunye ke esikhale ngakho amanye amathuba soaqamba ke nginazisile ngale ndaba ye Marina elido city manager ngaphinde nganazisa ngelinye ilanga ngiyayigcizelela ukuthi into nje ethinta the surrounding and inner city nani siyayisukumela manje lapha ngase Beachwood oba sifuna ukumixa abantu iBeachwood lapha ngase Virginia Airport niyayazi Virginia Airport ningayitolike ngegama elirong iVirginia Airport. So ningayibizi kabi ngayibiza kabi komunye umhlangano so Virginia Airport. So iVirginia Airport sibulala yonke le golf course elapha basigxekile abasigxeka sinandaba siyibulele siapprovile manje siya makhansela kuzokwakhiwa ama properties amasha lapha estate. Leyo estate sifuna inyuse ivalue yale ndawo esondelene neCBD. Sifuna omotsepe bezohlala eduze kweCBD ngokudevelopa leya estate. Leya estate ayiki property ezobiza ngaphansi ka 20 million. Izindlu ayiki indlu ozoyithenga lapha ngaphansi ka 20 million. Mase iba u5-star hotel ezoqasha abantu besebenze kulona lelo hotel. So ke sifuna nalabo banemali besondele khona bezospend imali yabo kuCBD. So ngokubuyisa amabhizinisi engene phakathi ushintsha ke indlela yedolobha lakho ukuthi lisebenze ngendlela. Kuningi ke ebesinganazisa kona kodwa siyabonga kuba khona kwenu sizoqhubeka sisebenze lapho sinamaphutha khona sicela ukuxolisa ngoba akekho umuntu ongenawo amaphutha nathi masihamba endleleni entuthuko khona amaphutha esiwenzayo nisixolele lapho kodwa siyaqhubeka nomsebenzi siyayivuselela siyayihlanza ukuze senze umsebenzi ngendlela ekuthembeke ngayo ukuze kulunga yonke into. Amanzi uyazi ukhansele ward 29 siyayisebenza indaba yakhona. Siyabonga mphathi ohlelo. Ithokoza sorry ithokoza azange ayithinta ithokoza Oscar. We are aware ukuthi Oscar kunenhlelo zengethokoza manje bathi ke abahlali basethokoza lezo inhlelo seyideleyile ngoba kwaqala kubaba umlaba kwaze kwafika umeya ukhawuni asiyilungiseni ke ngokusheshsha. Siyabonga. Sibonge kakhulu sesifike ekupheleni kohlelo. Sicela ama officials enze isiqiniseko sokuthi ayingxenye yale consultation ese Chatsworth that is supposed to have started now, so it means